I think we can move on with technical session number 2 on entrepreneurship and accelerate economic growth and development. To do the opening remarks, I would like to invite the chairman of the Entrepreneurship to Accelerate Economic Growth and Development Committee, Mr. Suresh Dimel. Mr. Suresh Dimel is an entrepreneur, investor, and an agricultural engineering graduate of Cal Poly, California. He studied and worked as an agricultural and environmental engineer in the USA for 10 years with CH2M Hill Incorporation. He served as the chairman and the chief executive of the Sri Lanka Export Development Board from December 2020 through March 2023. Suresh has been a member of the Global Entrepreneurship Network, the world's largest entrepreneurial ecosystem since its inception in 2008. He currently serves as the acting managing director of the Global Entrepreneurship Network in Sri Lanka. Suresh has served in many public and private boards in leading organizations. Now I would like to invite Mr. Suresh Dimel to make his opening remarks. Good afternoon to all. Professor Vatavella, members of the head table, ladies and gentlemen. Entrepreneurship is an attitude and a mindset. A challenge is an opportunity. The current global economic crisis is a challenge. It threatens to create high unemployment and poverty. Entrepreneurs, as job creators, need to take on this challenge. We who are gathered here today have realized this. So, the most important thing now is how do we create an enabling environment for entrepreneurs to thrive in Sri Lanka. Entrepreneurs in Sri Lanka are quite diverse and mostly informal and operating in the regions. Therefore, their data is not accurate. One-size-fits-all solutions do not work. And yesterday's solutions do not work, especially in the context of social commerce or social media and e-commerce, which they call social commerce now, and the trends among the present-day youth. Furthermore, the traditional collateral-based bank lending needs to change towards a business plan or competence-based lending, which we hope the National Credit Guarantee Institution will solve. Our entrepreneurs have a tendency to work in silos instead of networking. Government and other support agencies as well work in silos. So creating a strong, well-networked ecosystem should be a priority for us. An ecosystem is one where all stakeholders collaborate to bring together entrepreneurs, bankers, investors, researchers, policymakers, government agencies, and entrepreneur support organizations together to start and scale enterprises, to innovate, to create more jobs, and to accelerate economic growth. Today, the CMA COVID-19 SME Development Committee is bringing together bankers, a vital stakeholder to strengthen Sri Lanka's entrepreneurial ecosystem. Let us all endeavor to connect, understand, support, and celebrate entrepreneurship.
Let us promote and celebrate the entrepreneurial attitude and mindset. Let us collaborate. Thank you. Thank you, Mr. Suresh De Silva, for those inspiring and important wisdom. He's been an entrepreneur for many decades, and he has many experience. And he himself has an export-related business which he drives. We have a very interesting and a very famous personality who talks about entrepreneurship because that is in his lifeblood. To talk about entrepreneurship development to accelerate economic growth, we have with us Dr. Nirmal De Silva. Dr. De Silva is an award-winning entrepreneur, strategy consultant, and associate professor. He is a board member of a global entrepreneurship network, GEN, in Sri Lanka, a member of the National Advisory Board for Impact Investment in Sri Lanka. He is also a member of the National Tourism Advisory Committee of Sri Lanka. Dr. De Silva also serves the board of a number of listed and private companies as an independent non-executive director. Now I invite Dr. Nirmal De Silva to deliver his speech. Right. Ayubowan, Vanakkam, Assalamu alaikum. Being an entrepreneur by myself, I wouldn't have been able to be behind the podium and do this. Plus, age is catching up on me as well. Looking at the presentation might be a bit of a challenge. Now, Professor Vatawala, in a Hadawathingma Sri Lankika way, has given me a very tough task to speak to you after lunch. And looking at your faces, I know that majority of you all, if given a chance, might have not been seated here to listen to a full day's conference because you would want to be in your workplaces doing more productive stuff. So my job is much more difficult. Also, equally, I've been given 900 seconds roughly, plus minus, to talk about how we are going to accelerate entrepreneurship development in Sri Lanka and why we need to do this. So I thought of starting my topic because my other learned friend, Dr. Bandara, will follow suit on the nitty-gritties of how to do this. So for me, entrepreneurship is a necessity and not a choice. I'm going to give you a few tips to take home on how you can think and act like an entrepreneur within your organization. Now, as one of the previous speakers mentioned, අපි හැමෝටම ව්‍යවසායකයෝ වෙන්න බෑ. හැබැයි අපිට ව්‍යවසායික මානසිකත්වයක් තිබ්බොත් එහෙම රටේ තියෙන දේශීය ආර්ථිකයේ ඉහළ නංවන්න අපි හැමෝටම ඍජු දායකත්වයක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. මේකට මම සරල උත්තරයක් උදාහරණයකින් ගේන්නම්. අපේ අද රාජ්‍ය සේවයේ ඉන්නවා මිලියන 1.4ක්. උදාහරණයකට 4 මාර විතර වෙද්දී ඔෆිෂියලි රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ වැඩ නිම වෙනවා. මේ හැම රාජ්‍ය සේවකයෙක්ම එක විනාඩියක් වැඩිපුර වැඩ කරොත් 4:31 වෙනකන් අපිට සමස්ත රටේම මිලියන 1.4ක් මිනිත්තු තියෙනවා දේශීය ආර්ථිකය වෙනුවෙන්. මේ එක දවසකට. මේ මිනිත්තු මිලියන 1.4 අවුරුදු වලින් ගත්තොත් අති විශාල ගානක්. දැන් අපි හැමෝම යනවානේ රාජ්‍ය අංශයට මොන හරි දෙයක් අප්‍රූව් කරගන්න බිල්ඩින් පර්මිට් එකක්. අද බෑ පරක්කු වුණා හෙට එන්න කියන එකම තමයි අපේ ආර්ථිකයේ යම් කිසි දුරකට පසුබෑමකට ලක් වෙන්න හේතුව. මොකද මේ ෆයිල් එක මෙතන ඉඳන් අතන්ට අරන් යන්න තියෙන විනාඩියයි. හැබැයි පුද්ගලයෙක් තව දවසක් නිවාඩු දාලා ඒගොල්ලන්ගේ පෞද්ගලික යාන්ත්‍රණය නවත්තලා එන්න ඕනේ ඒප්‍රිල් එක ගන්න. සෝ අපි පොඩ්ඩක් හිතුවොත් එම ව්‍යවසායකයන් හැටියට මේ මිනිස්සුත් කට්ටක් කාලා නේද එන්නේ මේ වැඩේ කරගන්න මටත් බදු ගෙවන්නන්ගේ මේ හෙම්බත්තලා ඉන්න බදු ගෙවන්නන්ගේ සල්ලි වලින් නේද මමත් මගේ දරු පවුලත් බලාගන්නේ කියන ලෙවල් එකට අපි ආවොත් එතකොට අපිට අනිවාර්යෙන්ම මේ ව්‍යවසායකත්වය කියන එක ව්‍යවසායකත්වය හැංගීම කියන එක අපිට ඒත්තු ගන්නන්න පුළුවන් වෙයි. Moving on, so ගොඩක් අය we talked about why entrepreneurship is important. So I just took a few examples, pointers that will be helpful.
So we are a $80 billion economy, extremely small economy in global context. If you take Coca-Cola, Pizza Hut put together, they are bigger than us. On a market capitalization perspective, if all the customers and all the employees put in $1 each, they can buy us all over. Our external debt today is $70 billion dollars in total. But this is directly driven by only 2% of our 22 million population. Now, if we are generating 80 billion economy by 2% of entrepreneurs in this country, if we can increase this to 10%, how do we do it? Now, if you take Thailand, 21% of their population of 66 million approximately are entrepreneurs. If you take Vietnam, 17% of their population out of 84 million are entrepreneurs. And that's how they are running their economies. Now we have a structural problem though in this country. As we speak today, 13% of our population are 60 plus. Give another 7 more years, 2030 වෙද්දී සමස්ත ජනතාවෙන් 127ක් අවුරුදු 60ට වඩා වැඩි. And then we have the youth in Sri Lanka. Most of you all employ young people. And one of the biggest complaints that I hear is දැන් කාලේ ඉන්න තාරුණයට වැඩක් කරන්න කට්ට ගන්න කැමති නැහැ. They all want to migrate or look at greener pastures or quick methods of growing the corporate ladder or making money. So then where do we find entrepreneurs? Which means we need to now start thinking in a slightly different way. Number 2, innovation and exports. How can we create innovation in this country? From the time we were taught to brush our teeth, we are still brushing our teeth the same way, with the same hand. Which is why in Sri Lanka, the electric toothbrush never got off. Because we still started brushing with the electric toothbrush, we are the only country that the product failed. Now, if we break our hand, for whatever reason, we'll have to look at an alternative hand to brush our teeth, or we have to outsource brushing of teeth. Now, we are a society like that, and we need to bring in innovation, and we need to have an export-led economy. So how do we create an export-led economy? Right? I'll give you a classic example. If Mark Zuckerberg came to one of your branches and said, I have a great business model. I am going to use content of others, of their pictures of their birthday, their food pictures, etc. and I am going to monetize it. How many of you all will believe whether he is stupid or not? Or whether he'll be an entrepreneur? I'm telling you, 9 out of 10 bankers over here will say, at best he's ridiculous, at worst he's cuckoo. This is the brutal reality. And if you joined the banking sector 20 years ago, and if you were judging entrepreneurship 20 years ago, what a Mudalali type entrepreneur versus a modern day entrepreneur while studying at campus, right, using Facebook or social media to drive a digital business, if you are still evaluating entrepreneurship in that sense, we can't accelerate our economy. If we are still looking at collateral-based lending only, and we don't understand cash flow-based lending, or we do not have the ability to understand modern-day business modeling, which Dr. Chamara will definitely touch a bit on his business model and the business plan, we are going to struggle. Number 3, the knowledge base and strategic intent. Do we really want to grow our economy? Or are we so selfish as a community? Look after my job, enjoy the next 5 days long weekend holiday. Can I have a raise of hands in the banking sector? How many of you all have booked a trip over the next 5 days? Genuinely. My friend Chaminda knows, he was at the TRC before. From Colombo, one location in geotagging, when the government of Sri Lanka announced that 30th is a holiday, majority of the hotel inquiries, Airbnb geotagging came from Colombo one, where majority of the bank head officers are, the large bank head officers are. Right? This is the brutal reality. Now, 99% of y'all will not spend at least 1 hour during those 5 days to learn a new skill. Guaranteed. Even to cook a new item, to learn something. Why? That is your hard-earned rest.
for working hard. And I'm not talking about the banking sector only, it's just that I'm trying to take a jab at it because later in the evening I have a board meeting within a bank to go and tell them the same story. But the brutal reality is that, but we have entrepreneurs today that 5 days of banking sector not working, they are going to really struggle. If they get a check, the check clearance will happen only on Tuesday. And in a very hadawating Sri Lanka way, all the suppliers will give them the check at Thursday after 3 o'clock. Guaranteed. And you have to be lucky that it's not a Apico rubber ball that you get on Thursday, because they will buy time till Tuesday to find the cash to put it in the account so that the check goes through. But that is our 80 billion economy, ladies and gentlemen. ඒක තමයි යථාර්ථය. අපි මේක කොයි විදියට අලියා කැපුවත් ඕක තමයි යථාර්ථය. Right? And then collaboration and partnerships. So in Sri Lanka, and that's what Suresh was talking about, we have entrepreneurs, Charminda, myself, we speak to many entrepreneurs. We have Sri Lankans who want to get a patent through a invention, but they don't want to commercialize. In other words, we have patented products which is of no commercial use. Same way, we have entrepreneurs who do not want to share their idea, get a collaborative partner or investor because they want to have 100% ownership. What is the point of a 100% owned idea if it doesn't get commercialized? And sadly, there are some banks who tell entrepreneurs, ඔයාගේ business plan එක ඔයාගේ credit worthiness එකත් එක්ක අපිට credit committee එකට දාන්න බෑ. අර මුදලාලිත් එක්ක join වෙලා යාගේ credentials මත ඇවිල්ලා මේක අයිමත් resubmit කරන්න. This is the reality. Because you are still looking at that entrepreneur from a way of how you can get a credit approval done. But the reality is that if your mindset is not there as an entrepreneur, you are never going to flourish as an entrepreneur. And how do you accelerate growth? So there are 4 components if we want to build accelerated growth through entrepreneurship. First is the mindset. මොකක්ද අපේ මානසිකත්වයේ ව්‍යවසායකත්වයට. So අපේ සමකාලීන මිත්‍රයන් ඉන්නවා මයි චාමින්දගේ entrepreneurship උගන්වනවා විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියේ. ඒගොල්ලන්ගේ ළමයිට තරවටු කරලා තියෙන බල කවදාකවත් ව්‍යවසායකයෝ වෙන්න එපා. ડોක්ටර් කෙනෙක්, ලෝයර් කෙනෙක් හරි එන්ජිනියර් කෙනෙක් වෙන්න. මේකට චාමින්ද යථාර්ථය. අපිත් එක්කම උගන්වන entrepreneurship අපිත් එක්කම sabbatical යනවා. අපිත් එක්කම පොතපත ඉගෙනගෙන අපිත් එක්ක මේවා කළා ඒගොල්ලන්ගේ ළමයිට කියනවා බල කවදාකවත් නම් ව්‍යවසායකයෝ වෙන්න එපා. So what is the mindset that we are having? And the problem when you do that is when they go to the organization also, they don't have entrepreneurial thinking. They want to just be there. Classic example. My numbers might be slightly different, but almost 2,000 technology and finance graduates moved out of Sri Lanka over the last 6 months to Australia and Canada alone. Majority of them are still either working in a car wash or in a supermarket chain or doing taxes for a small restaurant. I can guarantee you top dollar, in another 6 years also they'll be doing the same thing. Because they are quite happy with what they are getting, but they are the people who are doing the taxes, the accounting, everything for the other entrepreneurs. But we do not want to venture out and create this as a business. Because if you are moving out of Sri Lanka for greener pastures, for God's sake, you need to go and find greener pastures. You don't go to red, black and blue pastures. You might as well stay in Sri Lanka. So this is what we talk about, mindset and finishing the race. All of us will have to retire, not from our jobs, but from our life. The question is, what is the legacy we are going to leave behind the day we retire from life? Will any entrepreneur come and say, Mama ව්‍යවසායකෙක් වුණේ අර මැඩම් මට ක්‍රෙඩිට් ඇප්‍රූවල් එකක් දුන්න නිසා? Then you have created a legacy. මගේ ව්‍යවසායකත්ව ජීවිතේම නැති උනේ අර මැඩම් අර මට ක්‍රෙඩිට් ඇප්ලිකේෂන් එක ලබා දුන්න නැති නිසා. That's also a legacy that you might have created. Madam or sir, there's no gender bias over here. So the reality is that
What do you want to be remembered, ladies and gentlemen, when you one day say thank you very much to life? Are you going to be a successful individual only? Then relative. Because success for you might not be what success for me is. But if you can show the future generation of Sri Lanka being a very pivotal part of the ecosystem, then we can accelerate growth. The day we can be proud and say that we have 5 Sri Lankan CEOs in the top 20 countries in the world, then we can be happy. But if we still are going to create SEDSCO-oriented students who want to work somewhere in the petroleum corporation, with all due respect to them, and get overtime, then none of us have done a good job in terms of inspiring them to be world class. Our economy will still be 80 to 100 billion only. Collaboration we talked about, and the journey. For entrepreneurs, it's a very lonely pathway. Anybody who knows an entrepreneur, when the times are good, everybody applauds you. But when you have to go and restructure a loan or get a moratorium, there is nobody to support you. No entrepreneur can lift their head up and say, I had a lot of people supporting us. That's the reality. Classic example, on WhatsApp, majority of you all are watching the phone even now. If you get some good content, you share. Share it to your other groups. But how many of us share an achievement of an entrepreneur? A good entrepreneur who on the 25th of June paid the salaries to all the staff. How many of us share that? It's your own customers, and I feel that there will be some success stories coming and shared today. හැබැයි ඒ වගේම ෆේල් වෙච්ච ගොඩක් ව්‍යවසායකයෝ ඉන්නවා ජොබ්ස් දීලා වචනේ පරිසමාත අධ්‍යයෙන්ම ව්‍යවසායක අත්දැකීමක් ඉස්සරහට ගෙනල්ලා යම් කිසි විදියට මේ ආර්ථිකය ගොඩ ගන්න ප්‍රයත්නයක් දරපු අය. That's why I always say it's no point a A-level teacher coming and say, I created so many university graduates or 4A students, because you are teaching the best. But if you can come and say, I ensured that I passed 20 students who would have otherwise failed, then we would be in a much more better situation. And when we are trying to create an entrepreneurial ecosystem, we need to ensure that even failure is rewarded. Failure is the best way to start. The classic example is in the banking sector. Whenever an entrepreneur does not do well or can't stick to their commitments on the restructured loans, how many of the banks have gone out to just have a listening ear to understand and see what are their problems? Because you might be able to give them a solution that they can't otherwise see. Life is very lonely as an entrepreneur. It's not sexy as you can see, and not everybody can be Mark Zuckerberg. In a Sri Lankan context, it's extremely lonely area. So, most of the speakers talked about this. I'm not going to talk about this particular slide, but this is inevitable. Sri Lanka will have to face this uncertainty for sure. We today call it the COVID-19 task force. Who knows, it can be COVID-21 in 3 months' time. Classic example, food for thought. Tomorrow, if the government decides on a lockdown, immediate lockdown, for 1 month, how many of you all have provisions for 1 month at home? Absolute pin drop silence. Right? The reality is that we are not ready. Everybody in Sri Lanka went for work from home. There were public quoted companies coming front page advertisements that we are now work from home ready. But all these CEOs still require you working from home, 8:30 to log in, 5:30 to log off. You can't have work from home practices like that, because when you're at home, dogs bark, children are there, everything happens. So your working patterns have to change. As long as you give 8 solid hours to work, that's all that matters. In Sri Lanka, out of the public quoted companies, 72 CEOs, listen to me, 72 CEOs still as a routine task look at employee attendance reports end of the month. Then why do you need a head of HR or head of administration or whatever if the CEO has to spend time to look at attendance reports?
And that's about leadership. The new threats that we are going to have is water. Today we talk about sustainability, triple bottom line reporting, ESG. We still have plastic bottles. Let's say that's also okay. The next war that Sri Lanka will have to face, especially with India and Bangladesh, would be on water. Last 3 months, enough and more amount of rain, more than what we want, but how many of us collected water even to water our plants back again? Because we were so busy working in our banks, in our entrepreneurial ventures, in teaching others on entrepreneurship that we forgot to collect some water that we are now paying a higher tariff because of the economic situation, etc. So if you want to look at entrepreneurial acceleration, we need to think and start at a very micro level like entrepreneurs. Right? That's the brutal reality. So I got exactly 3 minutes more. Innovation or differentiation. So these examples we all know. I would like to harp on Sparsilon. Great example, more than 100 countries operating, 42 outlets, physical outlets across the world, and in 13 airports of the world, they operate a Sparsilon outlet, all within a span of 10 years. What did they do? They took the traditional Ayurveda, made it sexy again, rebranded it, and with the power of marketing, in 10 years, they've been able to be the second best world-known brand after Dilma Tea. All of you all have customers who are in business for more than 30 years who are struggling to go into one new market, let alone 100. So what can we learn? So I taught a set of family business owners about how they can go global. Exactly a month ago. All of them paid that particular institute $1,000 US, roughly 350,000, to come and attend how they can go global. Now this is a reality, yeah? So my case study was Sparsilon. 70% of the participants, whilst listening to the Sparsilon story, said, they are young, no, we are not young anymore, no. So now they are paying 350,000 and coming for the program, not wanting to learn from a Sri Lankan brand. ඕකට තමයි කියන්නේ hashtag කුහකයි කියලා. hashtag හදවතින්ම කුහකයි. With that mentality, extremely difficult to learn something, collaborate, or to enter a new market. So we talked about mindset. Helakuru, we all use that. So Danika is a great young entrepreneur, and I'm not endorsing him. But when there was a data breach in his payment platform, every Sri Lankan under the sun massacred him. And that's why I said entrepreneurship is a lonely place. But all of us still use Helakuru, which is the same co-owner. We are very quick to judge, but we are the least open to support. And that's the desire. Do we really have a desire as Sri Lankans to grow this economy and ensure that our next generation has a prosperous country? Or are we living for the day? Let's first focus on the next 5 days of holiday. After that, we look at global problems. If that is the mindset that we have, our desire is not there. What is the intent? Right? If you can't allow your own children to try out something, even the singular fact of deciding what to eat in the night, giving them, empowering them that, how can you make them entrepreneurs? Last but not the least, the environment. All of us have a role to play in the ecosystem for entrepreneurship. All of us have failed collectively. But nevertheless, we still have opportunities to improve on this, because Sri Lanka is a great place. I was telling Suresh before, like one of the top-notch CEOs said, in Sri Lanka, for you to be successful, you need to only be the 2% of the population. And the 2% means coming to the place on time. You don't have to do anything. Because the balance 98% in their mind are having excuses why we can't do it. So as long as you rock up, even if you rock up to work on time, chances of you being promoted or getting that attendance allowance is guaranteed. No? There are still people not coming on time and then arguing why they shouldn't be
or should be getting the attendance allowance. And all of us are using WhatsApp now. None of us are taking an international IDD call, but WhatsApp is also owned by Facebook, the same Facebook that you are preventing your children using for collaboration purpose. The Facebook is bad, WhatsApp is great. That's hypocrisy at best. Right? So අවසාන slide එක විවසායකයෝ ෆේල් වෙන්න ප්‍රධාන කරුණු කාරණා 10ක් විතර තියෙනවා. ඒකෙන් 6ක් ගමුකෝ. බිස්නස් මොඩල් එකක් නැත්තම් සාර්ථක නම්‍යශීලී ෆ්ලෙක්සිබල් බිස්නස් මොඩල් එකක් නැත්තම් අනිවාර්යයෙන්ම තමාගේ ව්‍යාපාරය මේ තියෙන බාහිර ලෝකයේ තියෙන සුලිසුලන් වලට ඔරොත්තු දෙන්න බැරි වෙනවා. උදාහරණයක් කොවිඩ්. රෙස්ටොරන්ට් බිස්නස් එකක් හොඳට කරපු අය නන්නත්තර වෙලා ගියා. මොකද ඔන්ලයින් ඩිලිවරි ප්ලැට්ෆෝම් එකක් කරන්න බැරි වෙච්ච නිසා. ලංකාවේ සමස්ත රෙස්ටොරන්ට්ස් වලින් 13%යි මෙනු එක වෙනස් කරේ කොවිඩ් වලින් පස්සේ. සප්ලයි චේන් එක බැලන්ස් කරන්න. සමස්ත රෙස්ටොරන්ට් වලින් 13%ක් විතර අඩු ප්‍රමාණයක්. lack of accountability. අර කලින් බැංකුවේ සීනියර් අය කිව්වා වගේ සල්ලි තියෙන වෙලාවට ස්ලැබ් එකක් ගහනවා වාහනයක් ගන්නවා. අද කොළඹ අටේ ඉන්න හොඳ සුප්‍රසිද්ධ ව්‍යවසායකයෙක් මෙතනම ඉන්න බැංකුවකින් ෆැසිලිටි එකක් අරගෙන තිනවා 15 මිලියන්. ඒ 15 මිලියන් ෆැසිලිටි එක ගෙවන්න නැතුව ඉන්නවා. මොකද වයිෆ් කිව්වා BMW 5 series එක වික්කොත් අල්ලපු ගෙදර අය හිතයි මේ අපි දැන් බිස්නස් කඩා වැටිලා ඒක මොනවත් කරන්න එපා ස්ටාෆ් එක ගෙදර යවන්න. ඉතින් මේ මිනිස්සුත් ස්ටාෆ් එක 8 දෙනෙක්ව ගෙදර යවුවා. මේ වාහනේ මේ හතරවෙනි වාහනය හතරවෙනි වාහනේ. Right? So this is the reality. And these are the same people who are contributing to this 80 billion economy. Yeah? Don't get me wrong. This is the reality. Right? Placing ego over rationale. So when Sparsilon's story is being told, not willing to listen, is ego. And how can we collaborate and be world class? Overestimating, underestimating cash, because if you don't know how much cash you want, then you have a problem, and then poor management of resources. So ladies and gentlemen, my time is up. I had only 15 minutes to tell you why we need to accelerate. But what I was focusing more on why we need to be changing our mindset as individuals, because if all of us start thinking like entrepreneurs in our day-to-day role, we will start appreciating entrepreneurship better, we can encourage entrepreneurship better, and Suresh will not have to start his opening remarks saying the word collaboration. Because no country, in my humble opinion, has ever been successful without having a collaborative learning environment. Thank you very much. You've been absolutely gorgeous for audience. Thank you very much for that thought-provoking, inspiring speech. I think the other thing, apart from the mindset, we have to think big. I think in the stock exchange, the listed stock exchange of Sri Lanka, we don't have a $1 billion company still. Still, we don't have a $1 billion company, and we are 77.4 billion or 80 billion worth of GDP, and Saudi Aramco paid a dividend of 82 billion for 2022, and it is a $2.2 trillion company. So we are not thinking big enough. We have to think very big, so that at least in the next 5 years, we will have at least $10 billion companies listed in the stock exchange. Thank you very much, Dr. Nirma De Silva, for that thought-provoking speech. And now we will move on to the next topic, that is creating a business plan and raising finance for entrepreneurs. That is very important, because finance is very important for you to achieve, roll out your business plan that you have. To enlighten on the topic, we have Dr. Chamara Bandara. He is a consulting entrepreneur with more than 15 years of experience in business advisory and accounting practice. He is the founder of CSB Corporate and Corporate Doctors Private Limited and Berry Technology Private Limited. Dr. Chamara Bandara is a chartered accountant in England and Wales and Sri Lanka. He is a company representative of Faster Capital, a global business incubator.
His experience being a chartered accountant helped many SMEs to become successful businesses. He is an expert on entrepreneurship, business success, and failure, where the area of his PhD. Now I would like to welcome Dr. Chamara Bandara to deliver his speech. Right, thank you very much. Also follow the previous presenter, Dr. Nirmal. I'll take the mic later. First, let me thank CMS Sri Lanka, especially Professor Vatavalla. His enormous effort and energy making us through to this SME development in Sri Lanka. It's a heartfelt gratitude. And also other institutes, banks, all of them are the pillars of this journey in Sri Lanka. People are right now talking about entrepreneurship. I think, first of all, we must give the credit to Professor Vatavalla, who started his initiative a long time back, even before COVID-19. I was talking about the entrepreneurship 2009. Then I realized something wrong here in Sri Lanka. We were all taught and groomed to become professionals, educated people, engineers, doctors, lawyers, etc. Nothing wrong with it. But no one talk about entrepreneurship. No one talk about the Mudalali's values. So that's why today we are qualified, educated entrepreneurs in this country, taking young youth here in Sri Lanka to become very successful entrepreneurs. The entrepreneurial journey is challenging. It's not that easy that you become in a chartered accountant. It's a long way to go. So I don't talk about entrepreneurship. Dr. Nirmal talked about that. But my today's task is business planning. So let me go to, I'll continue for a while. So business planning. Now anything you start, to make it a success, you should have a plan. Now when we go to school, we know that, after all, if you want to put up a house, we must have a plan. Architectural plan, architect's plan. But here, especially Sri Lankan Asian countries, we were not told, inculcated, wasn't cultured that before we start a business, we should have a plan. It's like you are buying a locomotive to pull the train. And you bought it. You don't know how to take it. Where we should go might be a disaster. But Dr. Nirmal said one good thing, the failure is a success of the next one. Always when it comes to entrepreneurship, that's for the story. I assume all of the audience here are entrepreneurs or entrepreneurial employees, or at least encourage your kids, children to become entrepreneurs. That is a freedom that you gain. Without that entrepreneurship, I always say that my dress, clothes, mics, all about here is not visible. Everything came from entrepreneurship. Even for accountants, scientists, whoever to perform their skills, technical expertise, the entrepreneurship is needed. Let me take this way. Okay, give me a second. Right. So what's a business plan? Now, as I told you, everything, let me get my mic. Right. So what's a business plan? It's a bit quite easy for us to understand. Everything should have a plan. But here, what I'm going to explain, business plan could be anything, a written document. It should be a written document. It doesn't matter that is in your head, the mind, but it should be a written, clear document. Normally, when it comes to a business plan, why do we prepare it?
Mainly, it adds value to or values to your business. While adding values, when you are preparing it, getting ourselves ready for the business plan, we will identify potential issues and problems. If anyone has a business plan means they know that what would be the future, what are the future or the potential issues and the problems that the business will face. That is easy for them. But nowadays, many do not have a business plan while they are doing business or before they start the business. Therefore, until they encounter the problem, meet the problem, they know that was a problem. If you know the problem before, you can address it early. And also, best practices and the solutions to overcome those problems, issues can be identified early. And also most important thing, to get right strategies to enhance your business. If you don't have a business plan, you don't collect right strategies. What you do is that what you know. What you think that maybe through experience, but you don't collect through even others, including employees. So therefore, when preparing a business plan, that will definitely getting yourself ready for new strategies. And also, when you have a business plan, one good thing is that it makes your business is disciplined, well disciplined. You are going in a right track, right path, that's the right direction. So therefore, if you have in a business plan, definitely it gives you the right direction. Where are to go, right? So therefore, business plan is, what I mean is, anything, any document, written document, that is a formal document, what you have when you are running your, managing your business. Right, what are those plans? People might think of when it comes to business plan, startup plan. Not only the startup plan, definitely we must have a startup plan before you start the business. You must have a business plan. That is must. In addition to that, if I consider these all participants are having business, those are existing businesses. Existing businesses also can have various kind of business planning. One is that strategic plan. The strategic plan, normally big corporate companies that they do as a policy, they do strategic plan. Likewise, even small companies, small businesses can prepare a strategic plan. The strategic plan for maybe 3 years or maybe for 5 years, maybe longer term plan, that is a strategic plan. And also very important, next one, business restructuring plan. Now it could be a part of strategic plan, but as a policy, I always advise my clients and others, wherever I go, advise them, I tell them, every 5th year, every 5 years, you must remember to restructure your business, rearrange your business. That is essential. You might think that you are better off with the existing situation of the company, but nevertheless, every 5th year, remember to restructure the organization. That is most important. Why? To face the future problems that we don't know how the economy is turning. So therefore, having a restructuring plan every 5th year is advisable. Next one is also very important. At least if you don't have startup plan, strategic plan, restructuring plan, at least your financial planning, budgeting, that also very critical. Most SME businesses, they do not have financial planning, budgeting. That is a key issue why they face these financial issues. Day-to-day working capital problems, liquidity problem that they face because of not having proper financial planning and budgets. If I ask a question, I'm not challenging you. To run your organization next month, how much you should have? Many that they don't have. How much that you should have? To run your business, you need to have 10 million rupees. So if you know that, you have to have 10 million next month even after, you will get automatically driven here. How to collect, how to manage that 10 million to pay. If you do not have that plan,
ahead, what happens is that your suppliers are not happy, your employees are not happy, that will definitely pass out to your customers. Entire environment of the organization getting disturbed, distrust due to this situation. Therefore, financial plan is critical. At least your customers, if they haven't prepared the strategic plan, all right, for a while. If they haven't prepared their restructuring plan, that's fine for a while. But at least they must have their financial planning and the budgeting. No need to at least to encourage them to have an annual financial plan, at least for the next month, especially small businesses. We have to encourage them to establish that culture in that organization. Then we know that we are encouraging them, we are putting them on a right track. Giving money doesn't mean that business will be a success. Not at all. Right? So I don't have time for that to talk about. Therefore, always the banks and others have to look for the culture of the organization, what practices that they do. If they don't have, we have to tell them these are essential. Next one, any other documents. Right? What I say, these are the business plans. Any other document that add value to the organization. Right? It's changed the current position of the company. Any name you can put, suggest for a document, but if changes the current position of the company, that is a plan of a business. Right. So I'm going to share a research finding of mine. So this is very critical here in Sri Lanka. This was before COVID-19 pandemic. So about business planning. So you can imagine the situation, but now maybe that is completely changed. So this is what it is. Right, business planning. So I got few variables to check why business fail in Sri Lanka while others are succeeding. Here one reason is that business planning. In the business planning, when it comes to my respondents, that is number was 450. Out of that, right? Out of that, in this scenario, what I got is that preparation of business plan is very critical, very important, right? Without a business plan, business success is a doubt, right? It's very doubt. Therefore, remember, if you are a banker, when it comes to especially startups, ask them, you need that business plan. Sometimes they prepare because maybe that you ask, but still, doesn't matter. Encourage them to get the business plan. That is more critical. So out of these 450, 272 SMEs, 60%, did not have a business plan. Business plan here means any document, not that the formal business plan, anything, right, that comes to the planning, I got it. Out of 450, 270 SMEs that did not have a business plan. Okay, so that is 62. Of these, 170 had failed. Out of these 272 SMEs, out of that 170 number of SMEs had failed. Fail in the sense that they haven't, it doesn't mean that they closed their business. There's a definition given for the business failure. Within that definition, 170 SMEs had failed. Right. So estimate a risk. Then I calculate what's the estimated risk of business failure. Not having a business plan, that is a 3 times compared to those firms that they have written business plan. So therefore, if we start a business, if somebody start a business without a business plan, remember there is a risk, that is a 3 times. 3 times. Right? Therefore, the risk factor is very high. We must encourage everyone to have a better, proper business plan. So this is what in graphical form. So businesses with a business plan, fail rate is 70%, success rate is 83%. Having business plan, there could be business failure also 70%. Businesses without a business plan, so the fail rate is 62%. The rest of the thing that is for the success business, even without a business plan, there could be a situation that business could be a success business. Right. Moving on. Now, when it comes to business plan, who should prepare this business plan? That is very, very important. Now, when it comes to preparation of strategic plan, restructuring plan, any other plan, you think that that's costly, expensive. Could be, but remember still,
spending on this exercise, preparation of a business plan, is worth than that you are committing yourself for a cost in millions later. So therefore, when it comes to business plan preparation, definitely combination of these two, external and internal support, is needed. Why we need to have external support? When it comes to external support, we call a consultant. The person is having with much experience, wide experience, through many other business scenarios, many other business exercises like this. So you are bringing somebody who can moderate, who can assist you to prepare your business plan. It doesn't mean that you are completely outsourcing the preparation to somebody else. That's wrong. So your team must get definitely involved with expertise outside to prepare the business plan. The external person by himself shouldn't prepare the business plan. Therefore, internal support is required, including the owners of the business. If the organization is having a CEO and the directors, maybe other employees, all should get together, should help preparing the business plan. That is very, very important. Right. So preparation, I'm just giving these information for you to know why this business plan is important. When you prepare business plan, consultants use different theories to gather information. Today, tomorrow, that is future. So that is SWOT analysis, that all we know, right? They might use, in this exercise, we will know what are our strengths. Otherwise, we don't know. In this exercise, we will know what are our weaknesses. In this exercise, we would know what are opportunities and threats. So if we don't do that business planning, we don't analyze these things. Therefore, at least, right, once in 5 years, you must have your strategic plan. Right? So therefore, you will definitely go through this theory, SWOT analysis, and the PESTEL, political, environment, social, technology, economy, and legal. Those are very important. Now, when it comes to, if you do the PEST analysis for your organization, you will know the future inflation rate behavior. Definitely, you will be alerted, right? Not only that, foreign exchange currency fluctuation. How does it affect your business? Normally, for our clients, what we do prepare a worst case scenario in case that forex exchange rate drops at 250. What would be the situation of the company? Because why they are cost elements of the organization escalated due to inflation. But when it comes to foreign exchange appreciation of rupee, that hits the export organization. So what would happen in case if we drop down to 250? If you highlight them in advance, just believe me, one particular young client, he understood that foreign exchange rate is not favorable for them. What they got is that they got few more clients added to their organization. Few more clients, export clients. I was so happy. We just calculated our plan and showed them this is a serious scenario, serious situation in case the foreign exchange rate, rupee is appreciating, dollar is depreciating. If that is the case, what would happen to your organization? So why? The potential, the future problem, if you can see today, we can make definitely them a better place. Now, so this is what important when you are preparing a plan for them. Then existing financial performance analysis, definitely we must do regularly, every month, at least quarterly. Very, very important. Most of the time, when I meet entrepreneurs who are having liquidity problem, I'll ask one first question because I don't know them before. What's your gross profit margin? Right? Are you doing a business? You're doing business, right? Okay. Can I ask a question? Is it okay? What is your gross profit margin? I don't know what's a business. That's okay. If you don't know, that's okay. You can say, so I'm sorry, I don't know. Just give me. Okay, 100% sure. 100% sure. Wow, that's good. Okay, you're doing business, right? You're an entrepreneur. What would be your gross profit margin? If you don't know, that's okay. Okay, okay. Who else? You do business? Who else do business? Yeah.
Anyone else here do business? Anyone? Raise your hand. Don't worry. Okay. Tell your gross profit margin. All right. So 10. I'm so happy. At least you know your gross profit margin. Now, if you know the gross profit margin, it tells you a bigger story. You have to be a so super smart entrepreneur. If the thin margin, 10, below 15, it will be super smart entrepreneur. Got it? Don't worry. Don't worry. Right? Everyone can be a super smart entrepreneur. So, you cannot spend anything waste. Right? You can't spend anything waste. Even a pin, you have to record it properly. Right? You have to manage your business carefully with your employee. So that gross profit margin gives you so much story. Right? Then afterward, that is your skill. How to manage your business to have the bottom line. Bottom line is not a common scenario for many. But gross profit is a common scenario for competitors or industry. But net profit might vary. That's the smartness of the person. If that is a same business you and I do, I might be having 15% gross profit margin. You might be having 5%. How? That is a difference. You got it? So therefore, having those knowledge that you can get from regular financial performance analysis. That's important. Doesn't matter whatever record you have, get your team together every month, every quarter, get yourself analyzed with others. So that is most important thing. Right? Remember, definitely 100% sure, as Dr. Inmal said, Sri Lankan ban, you can take it out. Right? So get that into your thing. That's the reason banks and this forum invited you to join us. Then only you get that knowledge. So likewise, financial performance is very important. Time is running fast, so I have to run it fast as well. Right? Why do we need a business plan? Why do we business plan? To borrow money, isn't it? ණය ගන්න තමයි අපිට ඕනේ plan එකක්. එහෙම තමයි හිතෙන්නේ. Right? බොහෝ විට අපිට හිතනවා අපි ගාවට එන්නේ එහෙම financial plan එකක් හදා ගන්න ඕනේ loan එකක් ගන්න. ඒකම නෙවෙයි. ඒක අමතක කරන්න. බැංකුව අනිවාර්යයෙන්ම loan එක දෙනවට plans ටික තිබුණා නම් මෙතෙක්. කිසි දෙයක් අහන්නේ නැහැ. අන් බැංකුවේ සල්ලි ගන්න ඕන වෙන්නෙත් නැහැ. විශේෂ මමන්ට එවනේ සල්ලි ඕනෙත් වෙන්නේ නැහැ. ඇයි? plan එක හරියට වැඩ කරනවා, ප්‍රශ්නේ තේරුම් ගන්නවා, ඒක කලින් address කරනවා. Right? Suppliers එක හොඳ relationship එකක් තියා යනවා. එකපාර ඉල්ලන්නෙත් නෑ suppliers ලා. Right? ඒක හොඳට business එක manage කරන්න පුළුවන් කලින් සැලසුම් හදලා තිබුණා නම් මොකද අපි දුවන විදියේ අර පැත්ත කෙනා බලන් ඉන්න නිසා. Right? අපිට ඇයි මේ financial plan එකක් ඕනේ? අපේ දැන් ඉන්න තත්ත්වය strategic position එක වෙනස් කරා. දැන් ඉන්න තත්ත්වයෙන් ඊළඟ තත්ත්වයට යන්න අපිට plan එකක් අනිවාර්යම ඕනේ. ඒ වගේම තියෙන ප්‍රශ්න නිසා මොනවද මේ ප්‍රශ්න? Liquidity problems. මේ මූල්‍ය සල්ලි නැති ප්‍රශ්න සල්ලි වල තියෙන ප්‍රශ්න liquidity problems නිසා අපිට business plan එක ඕනේ. Restructuring the capital structure. Capital structure එක ප්‍රාග්ධනය ව්‍යාපාරයේ තියෙන එක ප්‍රශ්නයක්. ඒ නිසා අපේ ලාභය අඩු වෙලා. right? ප්‍රාග්ධනයේ ප්‍රශ්න නිසා ලාභය අඩු වෙලා. කොහොමද අඩු වෙන්නේ? bank loans වලින්ම balance sheet එක පිරීලා. ඒතර වෙන්නේ ලාභය අඩු වෙනවා. දැන් මොකද කරන්න ඕනේ? ආයි බැංකුවේ loan ගන්නවා. ආයි පොලි මුදලාලි ගාවට යනවා. දැන් මේ ප්‍රශ්න ඔක්කොම අපිට හිතෙන්නේ එහෙම. වෙන ක්‍රම ඇත්තෙම නැත්. මේකත් එක්කම මේ මැරෙන්න දඟලන. right? තව ක්‍රම නැත්. ඒව හොයලා බලන්න මේ බිස්නස් මං එහෙන් එහාට යන්නේ කාලේ නැති නිසා ඒ නිසා ඕන වෙලා තියෙනවා. ඊළඟ loss making entities. ව්‍යාපාරයේ දිගින් දිගටම අලාභ ලබනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔබට restructuring plan එකක් අත්‍යවශ්‍යයි. අතාරින්න බෑ ඒක කරන්න. aging businesses. business එක වයසයි නේද? right? business එක වයසයි නා තරුණ නැත්තම් කාලයක් ගියාම ව්‍යාපාරේ ගතානුගතික දේවලින් ගිහිල්ලා ව්‍යාපාරේ වියදම් දරා ගන්න බැරි තරමට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට ඒජ් වෙලා තියෙන බිස්නස් එක අපේ රීස්ට්‍රක්චරින් ප්ලෑන් එක ගන්න ඕනේ. බිස්නස් එක එක්ස්පෑන්ඩ් කරන්න ඕනේ. පිටරට බඩු විකුණන්න ඕනේ. මේ කොළඹ විතරක් නෙමෙයි වෙන පළාත් වලටත් ගෙනියන්න ඕනේ. නිසා එක්ස්පෑන්ෂන් එක අපිට අවශ්‍යයි එක්ස්පෑන්ඩ් කරන්න උනොත් ඊ වගේම රීෂෙඩියුලින් එක්ස්ටර්නල් බරෝවින්ග්ස්. එක්ස්ටර්නල් බරෝවින්ග්ස් අපි ගත්ත ණය නැවත ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සඳහා. ඒක හොඳ ක්‍රමයක්. ඒ නිසා නැවත ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සඳහා බැංකුවට බය නැතුව ගිහිල්ලා පෙන්නන this is our restructuring plans. හරියට වෙන්නන්න ගිහිල්ලා මුල්ම දවසේම
මේක තමයි අපේ රීස්ට්‍රක්චරින් ප්ලෑන් එක. මෙහෙම නිසා මට මෙච්චර ඕනේ. බැංක් ඔෆිසර් වා පුදුම වෙනවා. හරි ෂෝ. ආ ට්‍රස්ට් එක ඇති කරගන්න, විශ්වාසය ඇති කරගන්න. ඒ නිසා එක්ස්ටර්නල් බරෝවින් ගත්ත ණය රීෂෙඩියුල් නැවත ප්‍රතිව්‍යුහ ගත කරනකොට මෙන්න මේ ප්ලෑන් එක අත්‍යවශ්‍යයි. Right. Okay. The last one. Now that is in the topic. Now why do you want finance? Finance we need it for many reasons that depend on your needs and the problems. That of course මම කියන්නේ business එකක් කරනකොට සල්ලි ඕනේ තමයි. අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. ඔකට අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. business එකක් කරනකොට සල්ලි ඕනේ තමයි. අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. හැබැයි අවශ්‍ය වෙන තැන් තියෙනවා. එක්ක අපේ business එක හරියට අපි පාලනය නොකරගෙන ගිහිල්ලා තනකදී අපි හිර වෙලා මූල්‍ය අපහසුතාවටපත් වෙනවා. හැබැයි මං දැක්ක බොහෝ අය අපි උදව් කරලා අරන් දුන බැංක් ලෝන්ස් අරගෙන ආයි අර පරණ පුරුදුම තමයි කරගෙන යන්නේ. මම දැකලා තියෙනවා. එක අවස්ථාවක සිය දිවි නසාගෙන තත්ත්වයට ඇවිල්ලා තියෙන කට්ටිය හම්බෙලා තියෙනවා. හැබැයි ඒ වැඩේ ඔක්කොම කරලා දුන්නාට පස්සේ ආයි පරණ පුරුදුම තමයි ආයි වාහනම තමයි එමෙත මුළු පවුල අරගෙන රට ණය වලට රට ඇවිදිනේවත් කරන්න පටන් ගන්නවා. අර පරණ පුරුදුම කරගන්න. ඒ නිසා මේ රීස්ට්‍රක්චරින් එකේදී හිර වුණාම තමනුත් ඒ සංස්කෘතියත් ව්‍යාපාරයේ කල්චර් එක වෙනස් කරගත යුතු වෙනවා. ඒක තීරණය වෙන්නේ අවශ්‍යතාවය මට රීෂෙඩියුල් කරනවා නම් පවතින ණය අපිට අවශ්‍යයි. ඒ වගේම liquidity problems. ඒ කියන්නේ අපේ මූල්‍ය ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ව්‍යාපාරයක් කරනකොට අපිට මූල්‍ය අවස්ථාවෙන් තියෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ economy turning nasty. economy එක නරක විදියට හැසිරෙනවා අපිට බාහිර මේක ගොඩක් ළඟදී අපිට තේරුණා. ඒ නිසා අපිට අවශ්‍යයි ෆයිනෑන්සින් සපෝට් එකක් ඕනේ. ඊට පස්සේ admission of a new investor කෙනෙක් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒක මම කියන්නේ ව්‍යාපාර කරනකොට මම හිතා නිර්මාලුත් මතක් කළා ව්‍යාපාර ආදරය කරන්න යන්න එපා. මේ ආදරයක් පටන් ගත්තොත් මේක ගැටලුව. ලාභ ලබන්න. ආදරය පස්සේ කරගන්න. right මේ ආදරය කියලා දාස් කරන්නේ මේක loss making දිගටම අලාභ ලැබි මූල්‍ය ප්‍රශ්න තියාගෙන හිතාගෙන ඉන්නවා මගේ පුතාට මේක යන්න ඕනේ දුවට යන්න නැත්නම් මගේ සීයාගෙන් ආපු මේ ව්‍යාපාරය ඕමෝම හිතලා පුදුවාන්තරන් දුක් විඳිනවා ජීවිත කාලෙම ව්‍යාපාරයත් එක්ක. එහෙම යන්න එපා. අලුත් එකක් පටන් ගමු. අලුත් ව්‍යවසායකෙක් ඇතුළට ගන්න. new investor කෙනෙක් ගන්න ගොඩක් ඉන්න ඕන තරම්. right new investor කෙනෙක් ගන්න. The new investor කෙනෙක් යන හොයාගෙන consultant කෙනෙක් හම්බ වෙනවා. new investorව convince කරන්න වෙනවා. එයා අපි මේක නඹුරු කරගන්න ව්‍යාපාරයට. එයා අපිට මැච් වෙන කෙනෙක් වෙන්නත් ඕන. ආදි වශයෙන් ගන්න පුළුවන් අලුත් investor කෙනෙක් යනවා. ඒ merging එකක් පුළුවන්. තව ව්‍යාපාරයක එකතු වෙන්න පුළුවන්. මගේ කම්පියුටර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, කස්ටමර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, සප්ලයර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. කරගෙන යන්න අමාරුම නම් මෙච්චර දුක් විඳින කරගෙන අමාරු නම් merge වෙන්න පුළුවන්. එකතු වෙන්න පුළුවන්. එකතු වෙලා ව්‍යාපාර දෙකක් එකතු වෙලා තුනක් එකතු වෙලා ව්‍යාපාරය සාර්ථක කරගන්න පුළුවන්. Last option is a bank borrowing. Bank borrowing කියන්නේ මගේ last option එක right borrowing වලට යන්න කියලා ආයෙක යනකොට ගොඩක් දේවල් තව සිදු කළ යුතු වෙනවා. By the way, so I stop at this point. So I hope no one will go to this situation. Therefore strategic planning prevents very important, right? Not to prevent making losses, right? If you're having a proper plan of your business, you can stop making losses. Doesn't matter if you make losses, the business make losses, but as you are an entrepreneur, you know how to turn it around. That is entrepreneurship. You know how to turn it around. So a business can make losses, but remember, in the journey, you can make it a profitable organization. And continuing losses. If you're having proper planning, it doesn't make continuous losses unless otherwise external forces hit you badly. Even that you can foresee if you have proper planning. Continuing losses we can stop. Severe liquidity problem, right? Severe liquidity problems definitely can be stopped if we have proper planning. And then bankruptcy and close down of the business 100% sure if we have a proper planning definitely we can stop. Therefore having business plan is a wonderful thing. It helps you to success your business and also your employees are happy, customers are happy, suppliers are happy. You can expand your business, right? Thank you very much.
Thank you very much, Dr. Bandara, for that thought-provoking information on having a plan. It says if you fail to plan, you're planning to fail. So I think he made his case very, very clear. So we all need to have a plan at different levels, at different stages of your development of your business. Now I would like to invite, now we will have a token of appreciation given by Professor Lakshman R. Watawala. For our guest speakers, first one is for Mr. Suresh De Silva. Sorry, Suresh Dimel. I beg your pardon. The next one is for Dr. Chamara Bandara. And for Dr. Nirmal De Silva. Mr. Chaminda Kumarasiri. And for Dr. Nirmal De Silva. Next in the agenda is the panel discussion on entrepreneurship to accelerate economic growth and development. So may I invite our moderator, Mr. Chamida Kumarasiri, to take over the session. Thank you, Indira. Once again, good afternoon. We've heard of two prominent speakers. They're expert on the subject. So they talk not just on the concepts or theory, they talk out of their own experience as well. Therefore, I think most of the things that they mentioned were proven facts than just information. So let me give a stage before I start. And we had a session with the bankers in the morning about the role of banking. Now we are talking about how entrepreneurship can support the economic growth. So before I start, I would like to invite the panelists. The session chair, Mr. Suresh Dimel, is already here. Professor Watawala, Dr. Nirmal, and Dr. Chamara all are here already. So I would like to invite the rest of the panelists. From the Bank of Ceylon, we have Mr. Samantha Bimalasuri, AGM, who was there in the previous session as well. And from the Commercial Bank, we have Mr. Malika De Silva. Then from Hatton National Bank, we have Mr. Bandara Rekogama. And from Ceylon Bank, we have Mr. Tilak Champika. So I invite all of you to come and take your positions. I hope there's a cheat for me as well. Okay. Right. So just one point I want to emphasize. I think we need one more chair. Yeah, right. One point to emphasize, we have seen during last couple of years the troubles that the businesses had to go through. At the same time, I also noted businesses learned through the process and we evolved. So for example, the businesses started looking at their cost structures more than ever. Now most of us are very concerned about our cost structures, business models. And as previously highlighted, when people are struggling with foreign currency, we find new avenues to find foreign currency. If you are only an import company, you
start something on your own. Maybe some companies have floated export companies to earn foreign currency. So likewise, different ways businesses have learned and practiced things. So I don't think when we say the businesses are surviving today, it's just because the support of everyone, but also because of the fact that the businesses have learned and gone extra mile to build their businesses. And this discussion today we are going to discuss now with this eminent panel is how we can accelerate the economic growth through entrepreneurship. And here, I'm sure that all of you are not entrepreneurs. I can see people from different backgrounds, different institutions and organizations. Therefore, as people who are involved in some form with entrepreneurs, whatever the points we discuss would be important and valuable. So before I get into my seat, I would like each of the panelists, especially the panelists who join later after the presenters, to start giving your initial remarks about this topic, and then I'll get into the questions. So can I start with Ceylon Bank? Yeah, we'll start from there and we'll go. Okay. ඇත්තටම දැන් අපි entrepreneurship එක අපි දැන් රටේ තියෙන වුමනාව තමයි ඇත්තටම බැලුවොත් ව්‍යවසායකයන්ගේ අවශ්‍යතාවය. අපි බැංකයක් වශයෙන් අපි ගත්තොත් හැම වෙලේම excuse me හැම වෙලේම බැංක් එකකත් අපි හැම වෙලේම බලන්නේ අපේ ඉන්න කස්ටමර් ඒ කියන්නේ ව්‍යවසායකයා දවසින් දවස ඒ කියන්නේ අවුරුදු 5ක් ඇතුළත කොහොමද එයා දියුණු වෙන්නේ අපි එයාගේ බිස්නස් එකේ ෆියුචර් growth එක බලලා අපි හැම වෙලේම ඇඩ්වයිස් කරන්නේත් එයාගේ ඩෙවලොප්මන්ට් එක. අපි හැම වෙලේම බලන්නේ SME එයා ස්මෝල් ස්කේල් එකේ බිස්නස් එකක් නෑ ඒක මීඩියම් ස්කේල්. ඊළඟට අපි බලන්නේ මිඩ් මාකට් එක මිඩ් ස්කේල්. ඊට පස්සේ කෝපරේට් ලෙවල් එකට යනකම් අපි ඩෙවලොප් කරන්න. ඒක තමයි අපි සාමාන්‍ය බැංක් එකකින් කරන්න ඕනේ කල යුත්තේ. අපින් වෙන්නේත් ඒ දේ තමයි. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවකදී අපි entrepreneurship එක ඩෙවලොප් කරනකොට අපි පුළුවන් තරම් අපි බලනවා අපේ තියෙන options ඒ කියන්නේ facilities financial facilities වෙන්න පුළුවන් තව non financial facilities අපි advisory service වෙන්න පුළුවන් ඒ අතරතුර අපේ තියෙනවා දැන් refinance scheme low interest rate schemes ඒ වගේ ඒවා හරහත් අපි කස්ටමර්ට හරියන විදියට එයාගේ tailor made solution එකක්. ඒ කියන්නේ එක industries වල ඉන්න SMEs ලගේ අවශ්‍යතාවයන් වෙනස්. ඒගොල්ලන්ගේ business models වෙනස්. ඒගොල්ලෝගේ තියෙන talents වෙනස්. ඒ අනුව ඒගොල්ලෝ කොහොමද ඉස්සරහට යන්නේ? ඒගොල්ලන්ගේ වුවමනාව මොකක්ද කියන එක බලලා අපි ඒ වෙනුවෙන් අපි කියමු එක්ස්පෝර්ටර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් ඉම්පෝර්ටර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට එක්ස්පෝර්ටර් කෙනෙකුගේ අවශ්‍යතාවය වෙනස්. ඉම්පෝර්ටර් කෙනෙකුගේ අවශ්‍යතාවය වෙනස්. ට්‍රේඩින් කරන කෙනෙකුගේ අවශ්‍යතාවය වෙනස්. ඒ වගේ නොඑක ආකාරයේ ඉන්නවා. ඒතකොට මැනුෆැක්චරර් කෙනෙකුගේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් මැනුෆැක්චර් කරනකොට අවශ්‍යතාවය වෙනස්. ඒ අනුව අපි බලලා tailor made solutions අපි දෙනවා. Thank you, Tilak. Commercial bank. Digitalization has become a buzzword these days. So our bank thought of taking our entrepreneurs to new levels during these challenging times, and just after these COVID issues and all, this digitalization has become a buzzword like. So commercial bank for the first time in Sri Lanka introduced a digital ecosystem called Commercial Bank Leap. I think in India you can find a lot of digital ecosystems. So here not only the e-commerce trading platform is there is a networking opportunity also provided to SMEs. This is not only in Sri Lanka, you can take your business across the globe with this ecosystem called Commercial Bank Leap. So hope with this introduction your businesses can be take across the world to international level, and there is also facilitation for networking as well. So it's a major biz-to-biz platform, and also you can have B2C opportunities as well. So that is a new addition with regard to commercial bank. Hope still this is in infancy stage. So hope this will take your businesses, the MSMEs to next international level with the system. Thanks. Right. Thank you, Lanka. Mr. Nakul.
Thank you. I think to support what other bank colleagues said, I think HNB, basically we are working with some strategy partnership with some associate institutions and outside agencies. We look for proper solution for SMEs, basically inventory management. That's a key. Nowadays, most of SMEs, even emerging SMEs, they are lack of, they are keeping records. So once customer come to a bank, so difficult to evaluate because they don't have much, organize their books of accounts. Even, that is why we are looking for ERP solution, proper ERP solution in place. Definitely, they know what in and out the enterprise. That is key. So we are looking at the particular area to support all SMEs. Other one is sometimes this organization matured and also they are going to difficult situation to borrow. So we look for some equity partnerships, whether they can go ahead with the equity, some sharing portion with the equity partner and to develop the business, but still they can generate more profit even, they hold a stake 100%, but if they hold 70% stock, definitely they get more benefit through the equity partnership. Nowadays all the enterprises they have to improve matching to the global situation, global demand. So therefore they have to in par with those industry levels. Definitely they have to infuse funds. So definitely they can't go for banking borrowings, but still if there's equity partners they have to look for. That's the message. So you all are facilitating that? Yeah, we are looking for, yes. Okay, right. That's good. Okay, thanks. Bank of Zulu? ඇත්තටම දැන් අපි 2018න් පස්සේ පැන්ඩමික් සිටුේෂන් එක ගැන කතා කරාට ඉකොනොමික් ක්‍රයිසිස් එක ගැන කතා කරාට ඊට කලිනුත් අපේ රටේ SME සෙක්ටර් එකේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන දියුණුව තිබුණේ නැහැ. අපි මේ SME සෙක්ටර් එක හරහා ඩොලර් සංචිත ඇති කරගන්න ජාතික ප්‍රශ්නයකට උත්තර හොයන්න ගියාට අපි දැන් SMEsලා කියලා අඳුනගෙන ඉන්න බොහෝ දෙනෙකුට තියෙන්නේ තමන්ගේ එදිනෙදා ජීවිතයට අවශ්‍ය යම් දෙයක් උපයා ගන්න විතරයි. එතනින් එහාට යාලට විෂන් එකක් සමාලලට නැහැ. විෂන් එක තියෙන කෙනාට යන්න බැංක් ෆයිනෑන්ස් කරාට එතනින් එහාට ඒගොල්ලන්ට තව සපුරාගත යුතු කාරණා ටිකක් තියෙනවා. උදාහරණයක් ගත්තොත් බිස්නස් එක වැඩෙනකොට ගෙදර දෙන්න තුන දෙනෙක් එකතු වෙලා කරපු එක නැත්නම් හතර පහ දෙනෙක් වෙලා එකතු කරපු එක 10ක් 15ක් සේවක මල්ලේ වැඩි වෙනකොට මේගොල්ලන්ට HR හැන්ඩලින් ඕන වෙනවා. ඔඩිටින් ඕන වෙනවා. ප්‍රොඩක්ට් ඩෙවලොප්මන්ට් ඕන වෙනවා. මාකට් ඩෙවලොප්මන්ට් ඕන. මේ වගේ ස්කිල්ස් නොලෙජ් මේගොල්ලන්ට ඩෙවලොප් කරගන්න වෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම අපි මේ පහුගිය පැන්ඩමික් සීසන් එකේ බැංක් ඔෆ් සිලොන් එක විදිහට SME සර්කල් එකේ පිටේවි අර අනිත් ආයතනත් එක්ක කොලැබරේට් වෙලා මේගොල්ලන්ට මේ අර නන් ෆයිනෑන්ෂල් පැත්තේ වුණ සහාය ලබා දෙන්න. ඒ වගේම අපි එක්ස්පෝර්ට් සර්කල් කියලා එකක් පටන් ගත්තා. ඒක කරා මේ අවස්ථාවේ දැන් මේ රට පුංචි වුණාට පැන්ඩමික් සිටුේෂන් එකේ ඕනතරම් ඔපචුනිටිස් ක්‍රියේට් වුණා. ඒක ලොකු බිස්නස් එකද පොඩි එකද කියන එකක් නැහැ. ප්‍රොඩක්ට් එකේ වැලියු එකට තමයි මාකට් එක හැදුනේ. දැන් සෝෂල් මීඩියා ටෙක්නොලොජි එක දියුනේ. ඒ නිසා ලංකාවේ දැන් ලෝකේ වෙන රටකට ලංකාවේ විකිරෙන නැති ප්‍රොඩක්ට් එක වෙන රටක විකුණන්න පුළුවන්. වැලියුස් වෙනස්. ඒ නිසා ඒ වගේ ඔපචුනිටිස් බිහි වුණා. ඇත්තට මේ වගේ අයට තමයි අපි එක්ස්පෝර්ට් සර්කල් එක පිටවෙයි. මේ දෙක හරහා පහුගිය කාලේ ඇත්තටම ලොකු සේවාවක් අපේ සිද්ධ වුණා. ඊට අමතරව අපි ওই දෙක තමයි ඇත්තටම මේ ෆයිනෑන්ස් වලට පිටින් කරන්නේ. right thank you බංකිතරනේ මට ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට මම එන්න කැමතියි මේ අවසන් කරපු තැනින් දැන් අර ඒ කියපු කතාව දැන් බිස්නස් තියෙනවා සමහර ඒවා එතනින් එහාට යන්න ගියාම හිර වෙන කතාව. ඊළඟට ડોક્ટર ඉර්වාගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ කතා කරා මේ entrepreneurial mindset කියලා කතාවක්. ડોક્ટર චාමරගේ කතා කරා business planning. මම මේ දෙකම එකතු කරලා මම මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහන්න මම හිතන්නේ ඔය දෙන්නකින් පටන් ගත්තොත් හොඳයි ආන්සර් එක. දැන් අපේ මේ තියෙන businesses ගොඩක් වැටුණා කියලා අපි කතා කරා පහුගිය කාලේ. ඒතර මේ වැටෙන්න බලපාපු හේතුවක්ද මේ ගොඩක් businesses just businesses. ඒගොල්ලෝ business එකක් විතරක් කරන ආදායමක් පස්සේ දුවන පිරිසක් පමණක් නිසාමද එතනින් එහාට අර mindset entrepreneurial mindset එකක් නැතිකම අර ව්‍යවසායකෙක් විදිහට ඒ දේවල් කල්පනා කරගෙන නැතිකම ඊළඟට අර plan එකක් නැතුව ව්‍යාපාරයක් කරන එක ඔය කියන කාරණා දෙක මේකට එකතු වෙනවද කියලා මට සැකයක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ කැමැති ඒකට උත්තරයක් ගන්න. තරමක් දුරට මේ ටිකක් පුළුල් ප්‍රශ්නයක් මම ඒක පොඩ්ඩක් සංක්ෂිප්ත කරලා උත්තර දෙන්න බලන්නම්. මම හිතන්නේ ව්‍යවසායකයෙක් හෝ ව්‍යාපාරිකයෙක්
දෛනික වැටුපකට හෝ මාසික වැටුපකට වැඩ කරන්නේ නැතුව ව්‍යාපාරයක් කරනවා කියන්නෙම අවදානම් ගැනීමේ හැකියාව වගේම අපි කියන ඔය ව්‍යවසායක මානසිකත්වයේ යම් තාක් දුරට තියෙන පුද්ගලෙක්. මම හිතන්නේ ඒක ෆස්ට්ම අපි අගය කරන්න ඕනේ. ඒතකොට කම්ෆර්ට් සෝන් එකෙන් එළියට ගිහිල්ලා රිස්ක් එකක් ගන්න පුළුවන් පුද්ගලෙක්. ගොඩාක් වෙලාවට අපි දැක්කේ මේ පසුබෑමට හේතුව ඇවිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ ඒ දැන් තියෙනා වූ ව්‍යාපාර ආකෘතිය බිස්නස් මොඩල් එකේ නම්‍යශීලීභාවය නොතිබිච්ච නිසා චාමිල්. අර මං කලින් ගත්ත රෙස්ටොරන්ට් බිස්නස් තව දෙයක් තමයි බිස්නස් මොඩල් එක. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම සැලොන්. දැන් කොළඹ 4 ඉඳන් කොළඹ 1 ඒ තියෙන භූමි ප්‍රදේශයේ මම දන්නා පරිදි සැලොන් 1600කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මේක මේ ශුද්‍රා සුළු මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයෝ 1600ක් කොළඹ 4 ඉඳන් කොළඹ 1ත් එක්ක. දැන් ලංකාව වගේ රටක නම් ඕක කරන්න පුළුවන් කොහොමද? මොකද සාමාන්‍යයෙන් අපිට වෙඩින් අවුරුද්දකට 3-4කට වගේ ඉන්විටේෂන් එකක් හම්බ වෙනවා. කොක්ටේල් එකක් තියෙනවා. ඒ හින්දා මොකක් හරි රූපලාවන්‍ය පැත්තෙන් අවස්ථාවක් තියෙන හින්දා බිස්නස් එක හිටියා කියමුකෝ. දැන් ලොක්ඩවුන් එකක් වෙච්ච වෙලාවකට ඒගොල්ලන්ගෙන් බහුතරයකට කර්ෆියු පාස් එකක් හදාගෙන හරි ඒගොල්ලන්ගේ ඉන්න හොඳම කස්ටමර්ස්ලා ගාවට ගිහිල්ලා ඒ රූපලාවන්‍ය වැඩ කටයුතු කරන්න අදහසක් තිබ්බේ නැහැ. ඊළඟ දේ තමයි ඔන්ලයින් ක්‍රමවේදය හරහා ජපානයේ කරා වගේ මේගොල්ලන්ට ටිප්ස් ටික දෙන්න. මොකද සමහරවිට ගොඩාක් කතා බහට ලක් වුණා, පත්තරවලත් ගියා, හාස්‍යයට ලක් කළා මේ උදේ නැගිටම හස්බන්ඩ් වයිෆ්ට දෙන්න අඳුර ගන්න බෑ කියලා ලොක්ඩවුන් කාලේ. මොකද සැලොන් එකට එම ගිහිල්ලා ගෲමින් වෙලා නැති හින්දා. ඉතින් අර ඒ වගේ උනත් ඒගොල්ලන්ට ඒ බිස්නස් මොඩල් එකේ නම්‍යශීලීභාවය අඳුර ගන්න බැරි වෙච්ච එකක්. ඊළඟ කාරණේ තමයි චාමින්ද අපි පිළිගන්න ඕනේ ඕනම ව්‍යවසායකයෙක්ට අනිවාර්යයෙන්ම ඒගොල්ලන්ගේ කුසලතා වර්ධනය කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. දැන් මේ කුසලතා වර්ධනය මං හිතන්නේ අපි දැන් බලන විදිය අනුව අපි ෂෝට් ටර්ම් ප්ලෑනින් කියලා දැන් කියන්නේ පැය 24කට. ඉස්සර අපි කියනවා මාස 6ක් කියලා. මොකද දැන් ඒ තරමට ග්ලෝබල් ඉකොනොමි එක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකට හැඩගැස්සෙන්න පුළුවන් විදියට කුසලතා වර්ධනය කරගන්න බැරි වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඒගොල්ලන්ට ලොකු ප්‍රශ්න වලට මුහුණ පාන්න වෙනවා. Thank you. මම චාමර්ගේ උත්තර දෙන්න කලින් මම මේකට පොඩි කැලලක් තව එකතු කරනවා දැන් මේ නිර්මාල් කීප එකත් එක්ක. දැන් අපි ඔය ප්ලෑනින් නැතිකම කියන එක සහ ප්ලෑනින් තිබුණා නම් ඊට වඩා තත්ත්වය හොඳ වෙන්න තිබ්බද කියන කාරණෙත් එක්ක මට ඒකත් එක්කම පොඩි අතුරු ප්‍රශ්නයක් මම ඔයාලට දානවා. දැන් ප්ලෑන් එකක් හදුවම ඒක ක්‍රියාත්මක වෙන්න කාල සීමාවක් තියෙනවා. දැන් මේ ලෝකෙ වෙනස් වෙල්ලට මේ uncertainties එක බලනකොට does it make sense to have a plan? දැන් මේ ප්‍රශ්නත් කට්ටිය අහනවා. දැන් වැඩක් නැහැ නේ හදුවාට ළමට හදිය තත්ත්වය ඊට වඩා වෙනස්. ඔන්න ওই දෙකම එකතු කරලා මට උත්තරයක් දෙන්න. හරි මේ මැදවකට මම මේ අද දෙන උත්තරය නෙමෙයි මේක. ඔගේ ප්‍රශ්න එනවා. මම මේක සංසන්දනය කරන ලංකාවේ ආර්ථිකයත් එක්ක. ලංකාවේ ආර්ථිකයේ වැටුනේ සුනාමි හින්දාද? එහෙම නැත්නම් COVID-19 හින්දාද? අපි උදාහරණ වශයෙන් මම නම් ගන්න යා. සුනාමිය කීපට දාන්න. COVID-19 හින්දාද? COVID-19 එන්න බැරිද? සුනාමි එන්න බැරිද? කොහොමද ඔක නවත්තන්නේ? right? ඒ එක්ස්ටර්නල් ෆෝසස් වලින් එන බලපෑම අපිට එනවා. ඒවා අපිට පාලනය කරගන්න අමාරුයි. හැබැයි අපිට සැලසුමක් තිබුණාද අපේ රටකට? ඒ වගේ බලපෑම වලට නැගී සිටින්නේ හැදෙන්නේ කොහොමද? මුණ දෙන්නේ කොහොමද? මන් දන්නේ. තිබුණාද නැද්ද කියන එක ප්‍රශ්නයක්. ඒකම තමයි ව්‍යාපාරයකට සිද්ධ වෙන්නේ. මේ වගේ බාහිර බලපෑම අනන්තවත් වෙන්න පුළුවන්. ඇතුළනුත් ඇති වෙන්න පුළුවන්. සමහරවිට ඔබගේ බිස්නස් පාර්ට්නර් එකපාර වෙනස් වෙලා ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒවට සැලසුම් තිබුණාද? සැලසුම් කරලා තිබුණාද? දක්ත තිබුණාද? හැබැයි ප්‍රශ්නේ ආවට පස්සේ තමයි මේ ඔක්කොම අනිත් පැත්ත හැරෙන්නේ. right? ඒ නිසා තමයි මේ අද කතාවට මේ ව්‍යාපාර සැලසුම් කතා කළාට ප්‍රායෝගිකව ඒක එහෙම වෙන්න ඕනේ. නැත්තම් ඉන්ටර්නලි අභ්‍යන්තරයෙන් ඇති වෙන බලපෑම් බාහිර බලපෑම් මුණ බාන්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසා අපේ රටේ ආර්ථිකයේ වැටුනේ සුනාමියෙන් බලපෑම COVID-19 බලපෑමක් තිබුණා තමයි. හැබැයි ඒකට මුණ දෙන්න තරම් අපිට සැලසුම් අපිට ශක්තිය උපක්‍රමශීලී බව අපි සතුව තිබුණේ නැහැ. right? ඒ නිසා තමයි වැටෙන්නේ. අනිත් රටවලුත් ඒක බලපෑමකට ලක් වුණා. හැබැයි රටවල් යනවා. ඉන්ෆ්ලේෂන් එක යාලටත් තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ සිදුවීම තමයි ව්‍යාපාරික වෙන්නේ. එතකොට අපේ බිස්නස් ප්ලෑන් එකක් කියන එක රිජිඩ් එහෙම නැත්නම් ඒක ස්ථාවර දෙයක් නෙමෙයි.
එහෙම හැදලා මේක අපේ කන්ස්ටිටියුෂන් එක කියලා එකක් නෙමෙයි. මේක අපේ ව්‍යවස්ථාවක් නෙමෙයි. බිස්නස් ප්ලෑන් කියලා කියන්නේ. බිස්නස් ප්ලෑන් කියලා කියන්නේ සිටුේෂන් එකට අනුව වෙනස් කරගත යුතු වෙනවාමයි. මේක ප්‍රෙඩික්ෂන් එකක්. මේක ෆෝකාස්ට් එකක්. ෆෝකාස්ට් ප්‍රෙඩික්ෂන්ස් කියන වෙනස් වෙනවා. එතකොට ප්‍රෙඩික්ෂන් ෆෝකාස්ට් කියනවා හදන්නේ දක්ත පදනම් කරගෙන. එහෙම නැතුව හිතෙන දේ නෙමෙයි. හිතන දේ ගන්න පුළුවන් මොඩල් එකක් වශයෙන්. හැබැයි දක්තෝ උන එක මෙහෙම වෙනවායි කියන තැනට එන්නේ. ඒ නිසා බොහෝ විට දක්ත පදනම් කරගෙන ගියොත් වෙනස් ව්‍යාපාර සැලසුම් වෙනස් කරන්න තියෙන අවස්ථාවන් අඩුයි. කෙසේ වෙතත් ව්‍යාපාර සැලසුමක් කියන්නේ රිජිඩ් එහෙම නැත්නම් ඒක ස්ථාවර ડોකියුමන්ට් එකක් නෙමෙයි. ඒක විටින් විට වෙනස් කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තමයි. මම හිතන්නේ චාමර උතන තවත් එකතු වුණොත් දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් සැලැස්මක් වුවම ගොඩක් දෙනකොට පේන්නේ ඉලක්කම් ටික බජට් කියන පැත්ත. මම හිතන්නේ සැලසුමේ ඊට එහා ගිය තව ක්වොලිටේටිව් දේවල් ටිකක් තියෙනවනේ. අර සූදානම කියන එකේදී අපි කතා කරනවා හරි ප්ලෑන් A වැඩ කරේ නැත්නම් ප්ලෑන් B. ඒකත් ප්ලෑන් එකේ කොටසක්. නේ? ඔය මේ මූල්‍යම පමණක් නෙමෙයි. මේ තොරතුරු සහ දක්ත දෙකම අදහස් වෙන්නේ මුදල් කියන accounting data විතරක් නෙමෙයි. ව්‍යාපාර සැලසුමකට සමහර විට එන්න පුළුවන් ව්‍යාපාරයේ ලෝගෝ එක වෙනස් කරන්න. මේ සැලසුමේ කොටසක්. ඇයි ලෝගෝ එකට ඩැමේජ් එකක් වුණා. ඒ නිසා තව ලෝගෝ එකක් ගෙනියන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේක ඇවිල්ලා මම මේ අපි කතා කරන්නේ මේ මූල්‍ය පැත්තෙන්ම නෙමෙයි ව්‍යාපාර සැලසුමකට මූල්‍ය සහ අදවයිස් වෙනත් කරුණුත් ඇතුළත් වෙලා හැදෙන ලියකියවිල්ලක් තමයි සැලසුම. අනිත් එක මේ චාමර බොහොම ස්තුතියි අදහසට. මම මෙතනින් ඊළඟට මේක පොඩ්ඩක් යනවා අපේ මේ අපේ ඉන්න බැංකු ශාස්ත්‍රයේ ඉන්න අපේ මහත්වරුන්ගේ පැත්තට. දැන් අපි ණයක් දෙනකොට අපි කිව්වා ව්‍යාපාරයක බලනකොට අපි බැංකුවේ පැත්තෙන් ඇත්තටම ප්‍රධානම අපේක්ෂාව තියෙන්නේ මේ ගෙවන අපි දෙන්න ණය නැවත අපිට අය කරන්න පුළුවන්ද කියන එකනේ. So right recovery. So එතෙන්දී we look at the cash flows to make ascertain whether the business will repay it with the interest. එතකොට දැනට තියෙන මට මම මේ පොඩි ඇසෙස්මන්ට් එකක් මේක මේ තමන්ගේ බැංකුව පිළිබඳව විතරක් නෙමෙයි මේක සාමාන්‍යයෙන් අපිට එකක් ඔනස්ට් ඇසෙස්මන්ට් එකක් විදිහට මට දුන්නොත් උත්තරයක්. ඔයගොල්ලෝ විශ්වාස කරනවද දැනට තියෙන බැංකින් සිස්ටම් එකේ මේ ණය දෙන ක්‍රමය සහ අපේ කස්ටමර්ස්ලා ඉවැලුවේට් කරන ක්‍රමවේදය තුල මේ non financial considerations වලට දීලා තියෙන තැන සහ ඒවා ඉවැලුවේට් කරන විදිහ ප්‍රමාණවත්ද තව ඊට වඩා ඉදිරියට ආ යුතුද සහ එහෙම යනවා නම් දැනට මේ වගේ වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවද කියන එක. මොකද ඒක ඊටාම වැදගත් පොයින්ට් එකක් මේ කතා කරපු දේවල් එක්ක. ඇත්තටම චාමර හැම බැංකුවෙම මේ non financial services කියන එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට අපි entrepreneurs ලව groom කරන හැම බැංකුවක්ම ඒක අපේ හැම අවුරුද්දකම තියෙන එක ලොකු කාර්යභාරයක්. ඇත්තට මේකට අපිට ගොඩක් සහයෝගය දෙනවා විශේෂයෙන්ම අනිකුත් government and non governmental organisation ගොඩක් සහයෝගය දෙනවා. central bank එක, එතකොට industrial development board එක, export development board, agriculture services, එතකොට sustainable energy authority මේ වගේ ආයතන රාශියක් මේකට උදව් උපකාර කරනවා මේ entrepreneurs ලගේ skill level එක වැඩි කරන්න සහ skill gap එක අඩු කරන්න. ඉතින් ඒක ඇත්තටම හැම බැංකුවක්ම අඩු වැඩි වශයෙන් කරගෙන යනවා මේ entrepreneurship එක develop කරන්න. මොකද ඒක ඒ හැම බැංකුවෙම කාර්යභාරයේ එක අංගයක් තමයි ඒක develop කරන එක. ඉතින් මම හිතන්නේ තව ටිකක් ඉස්සරහට යනකොට අපි මං කිව්වාගේ ඉස්සෙල්ලා ඉන්දියාව වගේ රටවලින් අපි ආදර්ශයට අරගෙන ඉවර වෙලා මේ MSME වලට ease of doing business කියන එක ඉන්ඩෙක්ස් එක වැඩි කරගන්න මේකක් තමයි අපිට ඉස්සරහට කරගන්න වෙන්නේ. මේ ඔක්කොම ආයතන එකතු වෙලා කරන්න ඕන වැඩක් කියලා තමයි මට හිතෙන්නේ ඒක. right thank you. ඒ කියන්නේ එතෙන්දී සමහර වෙලාවට අර අනිත් ආයතනත් එක්ක කොලැබොරේට් වෙන මොඩල් එකක් එහෙම තියෙන්නත් පුළුවන් නේද? දැනට එහෙම තියෙනවද ඔයගොල්ලන්ගේ බැංක්ස් වල සමහරේ? banks වල any model that you have? ඔව් ඇත්තටම අපි මම හිතන්නේ මගේ මිත්‍ර බැංකුවල නිලධාරීන් දන්නවා ඇති. අපි ඒ වගේ වැඩ කරනවා ශ්‍රී ලංකාවේ පමණයි ජාත්‍යන්තර ආයතනත් එක්ක. එලා ටෙක්නිකල් ඇසිස්ටන්ස්. ඒ වගේ ගොඩක් ඒවා අපි කරනවා. හැබැයි ඒ වගේම දැන් අපි non financial level එකේදී ඇසිස් කරන්න කොහොමද එච්චර අපි ගත්ත 250 plus branches තියෙනවා. එතකොට කොහොමද අපි ඒක කරන්නේ? එතකොට අපි ඒකට adequate resources අපි ගාව තියනවාද? ඒක ඇත්තටම ගත්තොත් දැන් අපේ බැංකුව ගත්තොත් එහෙම අපි ඉන්නවා SME sector එකේ ගත්තොත් එහෙම relationship managers ලා ඉන්න 100ක් විතර.
ඒත් එක්කම තව මයික්‍රෝ ලෙවල් එකේ එයාට 200ක් විතර ඉන්නවා. ඉතින් එක්ස්පර්ට්ස්ලා. ඉතින් එයාලා ණයම දෙන එකම නෙමෙයි කරන්නේ. වක් වෙලාවට ඔය එක්ස්පර්ට් සපෝට් එක දෙනවා. උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම අපි දැන් කෝපරේට් පාර්ට්නර්ෂිප් වුණාම සප්ලයි චේන් එක කොහොමද ඉම්ප්‍රූව් කරන්නේ? එතකොට එයාලට මාකට් ප්ලේස් එකක් අපි ක්‍රියේට් කරනවා. ප්‍රොපර් ප්‍රයිසින් උත් එතකොට එනවා එයාලගෙන්. කන්ටිනියුටි ඉස් there බිස්නස් එකේ. එහෙම කරනවා. ඒත් එක්කම ඔය ට්‍රේඩ් ෆෙයර්ස් අපි ෆ්‍රී ඔෆ් චාර්ජ් ට්‍රේඩ් ෆෙයර්ස් වල එයාලගේ ඩෙමොන්ස්ට්‍රේට් කරන්න එයාලගේ ප්‍රොඩක්ට්ස් ඇන්ඩ් සර්විසස් එහෙම ඔෆර් කරනවා. ඇනුවලි එක රීජන් වයිස් අපි එක කරනවා. ඊට අමතරව මොකක් ඔය ඩිජිටල් අර අපේ මිත්‍ර මහත්තයා කිව්වා වගේ පුළුවන් තරම් ඩිජිටලි ට්‍රාන්සැක්ට් කරන්නේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ ලෝ කොස්ට් ට්‍රාන්සැක්ෂන් ඒවා ඉන්කල්කේට් කරනවා. ඉතින් එවැනි සමහර වෙලාවට අපි පාර්ට්නර් වෙලා තියෙන එක එක දරාස් වගේ ඒ වගේ ඔන්ලයින් ට්‍රේඩ් ප්ලැට්ෆෝම්ස් එක පාර්ට්නර් වෙලා තියෙනවා. ඒකට එයාලා චේන් එකට සම්බන්ධ වෙන්න. එක්සැක්ට්ලි. එතකොට ඒ වගේ ඒවලදී එයාලට මාකට් එක හොයලා උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම any producer they can post whatever the products and service they offer. ඒතර බයර්ස්ලා ඉන්නවා ඒකට. සර්විස් එක ගන්න අය ඉන්නවා. එතකොට ප්‍රයිස් එකත් බිඩ් කරනවා. එතකොට and customer as a buyer and the seller both are meeting point. ඒකට ගේට්වේ එකක් අපි හදලා දෙනවා. ඒ වගේ තියෙනවා trade platforms. Right, good. I think මම හිතන්නේ එතන හොඳ පොයින්ට් එකක් කියන අපි දැන් සාමාන්‍යයෙන් බැංකින් සිස්ටම් එක අර isolated role එකක් play කරනවට වෙනුවට ඒ කියන්නේ අපි ණයක් දීලා customer ඔයා ඊටු ටික කරගන්න කියලා තරමිනට වඩා අර value chain එකට බැංකුවට role එකක් play කරන්න පුළුවන් නම් එතන පොඩි integration එකක් එනවා. මම හිතන්නේ එතන තමයි ඉදිරියේදී උනත් බැංකින් වල එතනට එන්න පුළුවන් නම් තව අපිට මේ සෙග්මන්ට් එකත් එක්ක ක්ලෝස්ලි වැඩ කරන ප්‍රචාර මොහොත කියන්න තියෙනවා. මට මේ අමතක වෙන්න කලින් කියන්න ඕන නිසා පොඩ්ඩක් මැදිහත් වෙන අතරමැදි දැන් ව්‍යාපාර සැලසුමක් කියන්නේ මේ මූල්‍ය ෆයිනෑන්ෂල් ප්ලෑන් එකක් විතරක් නෙමෙයි. මාකටිං ප්ලෑන් එක, හියුමන් රිසෝස් ප්ලෑන් එක, ෆයිනෑන්ෂල් ප්ලෑන් එක, ඒ මාකටිං ප්ලෑන් එකේ බ්‍රෑන්ඩින් කරන විදිය right ඒ ගොඩක් ඇතුළත් වෙනවා. මම එක උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්ත අපිට ඔන්ටර්ප්‍රෙනර් සාර්ථකව කරා යනවා. ඕකේ ඊළඟ ස්ටෙප් එකට යන්න බෑ. සමහර කමියුනිකේෂන් ස්කිල්ස් තියෙන ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන්. ඉංග්‍රීසි භාෂාව ප්‍රශ්න තියෙන්න. එහෙම කියලා නොගිහින් ඉන්න එක නෙමෙයි. ඒකට කරන්න ඕනේ සමහර චාමින්ද මේ නිර්මාල් මැනේජින් ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක් කරලා කම්පැනිට ගන්න ස්ට්‍රැටජි එකක්. ඒක උපක්‍රමයක්. ඒක සැලසුමට එන්න ඕනේ. එහෙම තමයි ව්‍යාපාර වෙනස් කරගන්නේ. ඒට අදාළ කරන රිසෝස් හැමෝම මට වැඩි අපිට කතා කරන්න පුළුවන් අය දක්ෂයි ඉන්නවා එළියේ. එයාලා තමයි අපි එම්ප්ලොයිස්ලා කරගන්න. ඒ නිසා ඒ සැලසුම් හදනකොට මේව ඇතුළත් විය යුතුයි කියන එක තමයි කියන්න උත්සාහ කරන්නේ. හරි. චාමර මට ඒකේ තව පොඩි කැලලක් මම ඒකින් ආපස්සට නිර්මාගේ පැත්තට එනවා. ඒකත් එක්කම මේ දැන් අර ඔයා ඉස්සෙල්ලා කතා කරා අර හොඳ කතාවක් දැන් ස්පාසිලොන් ස්ටෝරි එක. රයිට්. දැන් ඒ වගේ මම පුංචි උදාහරණයක් මට කියන්න මට හම්බ වුණා මම කුරුණෑගල පැත්තේ වැඩමුළුවකට ගිය වෙලාවෙ එතනින් කාන්තාවක් හම්බුණා. එයා හදන්න මොනවද කියලා මෙයා කිව්වා මේ බුල්ටෝ තලගුලි ಜಾති. මම කොච්චර කල්ද කිව්වම අවුරුදු 20ක් ඒක කරනවා. කඩවල වලට දානවා කිව්වා. හොඳට ඒ වටපිටාවේ කඩවල ටික ගන්නවා අවුරුදු 20ක් තිස්සේ කරනවා. මම ගහුවා නම මොකද්ද? නමක් නැහැ මහත්තයෝ කිව්වා. ඒ නමක් නැති ප්‍රොඩක්ට් එකක් අවුරුදු 20ක් තිස්සේ විකුණනවා. ඒ කියන්නේ බ්‍රෑන්ඩින් හිතලම නැහැ. ඒතර මම දැනකට කිව්වා දැන් ඔය අත්දැකීම් එක්කද අපේ මේ SME සෙක්ටර් එකේ තියෙන තව ප්‍රශ්නයක් විදිහට දකින්න දෙයක් මම. මේගොල්ලෝ මේ ට්‍රැඩිෂනලි තියෙන කම්පෝනන්ට්ස් මේ සාමාන්‍ය බිස්නස් එකේ තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එක, ක්වොලිටි එක, ප්‍රයිස් එක, කොස්ට් එක ඔය කියන කම්පෝනන්ට්ස් එක මේගොල්ලෝ ස්ට්‍රගල් කරනවා විතරක්ද නැත්නම් එතනින් එහාට අර වගේ දැන් ඉස්සරහට එන තියෙන වයිටල් එලිමන්ට්ස් බ්‍රෑන්ඩින් බිස්නස් මොඩල් ඒවට තියෙන ඇටෙන්ෂන් එක අඩුද නැත්නම් අඩු වෙන්න හේතුවක් තියෙනවද මොකක් හරි? ඔව් චාමින්ද මම හිතන්නේ විශේෂයෙන්ම අපි ග්‍රාමීය ආර්ථිකය ගැන බැලුවම ওই ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. මේ ඔයා වගේම උත්තරයක් මේ උදාහරණයක් දෙන්න පුළුවන් මට ගිය සුමානේ මම ව්‍යවසායකයෙක්ට කතා කරලා මට ඉන්වොයිස් එකක් එවලා තිබ්බා. ව්‍යාපාරේ නම චූටි පුතා ටුවර්ස්. දැන් වරද්දී අවුරුදු ඒ කියන්නේ ජෙනරේෂන් 3කටම දැන් ඒ චූටි පුතා ලොකු වෙලා මුණුබුරලත් ඇවිල්ලා. හැබැයි ව්‍යාපාරේ නම චූටි පුතා ටුවර්ස්. දැන් ඕකත් එක්ක කොහොමද දැන් ට්‍රැවල් ඒජන්ට්ස්ලා අහනවලු මොකද්ද මේ කම්පැනි එක කියලා. මොකද ඉන්ටර්නැෂනල් ට්‍රැවල් ඒජන්ට්ස්ලා. ඉතින් අර දැන් බ්‍රෑන්ඩින් එක කියන දේ ගැන පොඩ්ඩක්වත් හිතන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා මම දැනගන්න හම්බුනේ ට්‍රැවල් ඒජන්ට්ස්ලා කියනවා මේ මචං විනාඩි 5කින් ටක් ගාලා ලෝගෝ එකක් හදලා දෙන්න පුළුවන්ද මෙතනට පංගාත්තු කරන්න නැත්නම් කවදාකවත් අපිටත් වැඩේ කරගන්න මොකද ප්‍රයිස් එක ෆික්ස් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් චාමින්ද වාගේකට කෙටි උදාහරණයක් ඇවිල්ලා ඔව් බ්‍රෑන්ඩින් කියන එක ඉතාමත්ම වැදගත්. ඒ වගේම ව්‍යවසායකයන්ට පර්සනල් බ්‍රෑන්ඩින් එක කියන එකත් ඉතාමත්ම වැදගත්. මොකද ඒගොල්ලන් බැංකුවකට ඇවිල්ලා හරි කතා කරද්දී ඒ සන්නාමය මතත් ඉන්ටග්‍රිටි එකක් ට්‍රස්ට් එකක් බිල්ඩ් වෙනවනේ. ඉතින් මං හිතන්නේ අපි අනිවාර්යෙන්ම
ඩිජිටල් ගැන හිතන්නත් ඕනේ, මාකටිං ගැන හිතන්නත් ඕනේ. ඩිජිටල් කියද්දී මේ හැමෝම සෝෂල් මීඩියා තමයි ඩිජිටල් කියන්නේ කියන එකත් ඊළඟ ප්‍රශ්නයක්. මොකද අද මේ අමනාප වෙන්නේ නැහැ කියලා මම හිතනවා බැංකු ශාස්ත්‍රයත් ඕගලන්ගේ මාකටිං ඩිපාර්ට්මන්ට් වලත් සමහර වෙලාවට RFQ එකක් ටෙන්ඩර් එකක් දානවා ඩිජිටල් මාකටිං සොලියුෂන්ස් කියලා. හැබැයි ඉල්ලන්නේ සෝෂල් මීඩියා. නැත්තම් ඕකේ අනිත් පැත්ත. ඉතින් තරමක් දුරට එතනත් ඒ ස්කිල් එකයි නොලෙජ් එකේ පොඩි ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් තියෙනවා කියලා පේනවා. හැබැයි එක හොඳ දේ ඇවිල්ලා අන්තිම අවුරුදු 5ත් එක්ක සංසන්දනය කරද්දී චාමින්ද ශ්‍රී ලාංකීය බැංකු ශාස්ත්‍රයේ මේ ප්‍රවණතාවත් එක්කම සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන්ට අත දෙන්න මම හිතන්නේ ඉහළ මට්ටමේ ඉඳන් පහළ මට්ටම වෙනකන් බැඳිලා ඉන්නවා. ඒකට එක හේතුවක් තමයි බැංකු ශාස්ත්‍රයේ තියෙන තරඟකාරීත්වය. නැත්තම් ඒ තියෙන කස්ටමර්ස්ලත් නැති වෙන හින්දා ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක ඊටාත්ම හොඳ ප්‍රවණතාවයක්. ඒක පොඩ්ඩක් අපිට ඉස්සරහට ගෙනියන්න පුළුවන් නම් එතකොට අපිට අනිවාර්යයෙන්ම මේ ව්‍යවසායකයන්ට අත හිත දෙන්න පුළුවන් වෙයි. හොඳ තැනකට ආවේ නිර්මල. ඒ කියන්නේ ඇත්ත තමයි මම කිව්වත් වගේ දැන් මෙතන ඉන්න බැංකු ටික ලංකාවේ තියෙන බැංකු පද්ධතිය ගත්තම ලංකාවේ ඉන්න බිස්නසස් වල ඩේටාබේස් එක ඔක්කොම තියෙන එතන. ඒ කියන්නේ ඩිරෙක්ට් ඇක්සස් එක. ඒ කියන්නේ ඒ channel එක කියලා කියන්නේ අපිට ණය ගනුදෙනු වලට එහා ගිය ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන් තැන. මම හිතන්නේ ඒක අපි තවදුරටත් ඉස්සරහට තනියම වශයෙන්ම නෙමෙයි පද්ධතියක් විදිහට උනත් ලොකුට හදන්න පුළුවන් තැන. මම සුරේෂ් මහත්තයා ළඟට එනවා මේ වැඩසටහන ඉවර කරන්න කලින්. ඔබතුමාට ලොකු ගොඩක් අත්දැකීම් තියෙනවා. මම හිතන්නේ මගේ මේ වයසට හා සමාන අත්දැකීම් තියෙන ඔබතුමාට මේ ශාස්ත්‍රය සම්බන්ධව. මේ ලංකාවේ විතර නෙමෙයි පිටරටත් එක්ක. දැන් ලංකාවේ අත්දැකීමත් එක්ක මම බොහොම කෙටියෙන් ඔබතුමා මේ ඉන්න සභාවට පොඩ්ඩක් කියන්න පුළුවන් නම් ඔබතුමාගේ මතය මේ ලංකාවේ ව්‍යවසායකත්වය වැඩි දියුණු කරද්දී මේ ග්‍රාමීය කියන ඔය අපේ කොළඹින් පිට නගරයෙන් පිට කියන කාණ්ඩයත් ඇතුළත් කරගෙන මේක වර්ධනය කරන්න නම් මොකක්ද වෙන්න ඕන, මොනවද වෙන්න ඕන, අවම වශයෙන් වෙන්න ඕන මෙන්න මේ කාරණා කියලා ඔබතුමාගේ ලිස්ට් එකක් තියෙනවද? බොහොම ස්තුතියි චාමිද. මට පේන විශේෂ දෙයක් තමයි ඇත්තෙන්ම විදේශ රටවල් විශේෂයෙන්ම බටහිර ලෝකේ රටවල්ුයි අපේ ලංකාවයි දිහා බලනකොට හරි තුන්වෙනි ලෝකේ රටවල් දිහා බලනකොට අපිට පද්ධති නැහැ. අපි හැමදේම හුදකලාවේ හරි අර මේ ගබඩා වෙලා හරි ඉංග්‍රීසියෙන් කිව්වොත් අපි සයිලෝස් වල තමයි ක්‍රියා කරන්නේ. අපේ බැංකු වෙන්න පුළුවන්, අපේ සේවා ආයතන වෙන්න පුළුවන්, ආණ්ඩුවේ ආයතන විශේෂයෙන්ම ඔක්කොම වැඩ කරන්නේ ඒගොල්ලොන්ගේ ගබඩාව ඇතුලේ. ඉතින් ඒකෙන් වෙලා තියෙන්නේ පද්ධති ගොඩ නැගිලා නැහැ. අර නෙට්වර්ක් හරි ජාලගත වෙන්න අවස්ථාවක් නැහැ අපේ ව්‍යවසායකීන්ට. දැන් අපි සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයෝ ව්‍යවසායකයෝ ගත්තොත් මං හිතන්නේ බහුතරයක් ඉන්නේ ග්‍රාමීය මට්ටමේ. ඒ අයට කිසිම ඇත්තම බැංකු පද්ධතිය විතරයි තියෙන්නේ. අනිත් එක අපි ඔක්කොම දන්නවා බැංකු වලට යන්න බයයි ව්‍යවසායකයෝ. මොකෝ බැංකුවට ගියේ ගමන් ටැක්ස් ගෙවන්න හුවෙනවා. දැන් අපි නොදන් සමහර විට සාකච්ඡා වෙන මදි ග්‍රාමීය මට්ටමේ මිනිසුන්ගේ මානසිකත්වය. ඒගොල්ලෝ සමහර විට රස්සාවක් කරන්නේ නැහැ. පඩියක් හම්බ කරනකොට EPF ETF කපන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝගේ සමෘද්ධිය නැති වෙයි කියලා. එතකොට ඒගොල්ලෝ ව්‍යාපාරය ජීවිතයට කරන්නේ නැහැ විනිවිදභාවයකින්. මොකෝ ඒගොල්ලොන්ට ටැක්ස් ගෙවන්න කැමති නැහැ. ඉතින් එහෙම ලොකු කොටසක් ඉන්නවා. ඒ අය තමයි ඔය පොලි මුදලාලිලත් එක්ක එහෙම පැටලිලා කොහොම ව්‍යාපාරයක් කරනවද කියලා අපිට හිතා ගන්න බෑ. ඉතින් ඒක ලොකු ප්‍රමාණයක්. එන්නේ ඒක වැඩි වෙනවා. දැන් ඔය අපේ ලොකුවට කතා කරානේ ඔය සක්විති අරවා මේවා ඒගොල්ලොන්ගේ හිරේ දාලා අර මෙහෙ ඔක්කොම කරානේ. දැන් ඒක තිබුණට වැඩිය 10 ගුණයකටත් වැඩි. පිරමිඩ් ස්ට්‍රක්චර්ස් හැමතැනම. තව හැමතැනම. ඒ වගේ දේවල් දැන් ඒව වළක්වලා අපි මං හිතන්නේ වේදිකා ගොඩනගන්න ඕන platforms, networking platforms or ecosystems කියලා කියන්නේ හොඳට connect වෙච්ච පද්ධති. ඒ කියන්නේ බැංකු පද්ධති ටික ඔක්කොම එකතු වෙලා අපි ඔක්කොමලා එක අරමුණක් කරා මේ ව්‍යවසායකින් රික්වෙස්ට් කරලා පද්ධතියක් හදන්න ඕන උපදෙස් දෙන්න. මොකෝ අද ඒක ලේසි වෙන්න ඕන. දැන් අපි අවුරුදු 40කට ඉස්සෙල්ලා ව්‍යාපාර පටන් ගන්නකොට විශේෂයෙන්ම අපනයන ව්‍යාපාරයක් වගේ පටන් ගන්නකොට අපිට තොරතුරු හොයන්න ලෝකේ පුරාම ඇවිදින්න වුණා. අද ඒ ඔක්කොම මෙතන තියෙනවා. දැන් මේක උගන්වලා දෙන්න විතරයි තියෙන්නේ. කාට හරි. කොහොමද මෙතනින් ගිහිල්ලා තොරතුරු හොයන්නේ?
දැන් මම අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ අවුරුදු දෙකමාරක් ඉන්න කාලේ ආපු හැම ව්‍යවසායකයෙකුටම මේකෙන් හොයාගන්න පුළුවන් උත්තර වලට ප්‍රශ්න තමයි මගෙන් ඇහුවේ. අපේ වෙබ්සයිට් එකේ තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් Google කරන්න දන්නවා නම් ඒවට උත්තර මට කවදාවත් කටින් දෙන්න පුළුවන් තරමට වැඩි උත්තර Google කරලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ මං හිතන්නේ මිනිස්සුන්ට දැනුම වැඩි කිරීම. දැන් අද අපි ගොඩක් කතා වුණා ඒ දැනුම වැඩි කිරීම ගැන. දැනුම වැඩි කිරීමට වේදිකා ඇති කරන්න පුළුවන් නම් අර ජාල මේ මොනවාද පද්ධති ecosystem strengthen කරන්න පුළුවන් නම් දැන් ගෝලීය මට්ටමේ අපිට පේනවා ඒ වගේ ecosystems ගොඩ නැගීගෙන යනවා ලෝකෙ පුරාම. ඒව දැන් ඉන්ටර්නෙට් එකට ගිහිල්ලා දැන් ඔය AI අරව මේවා පාවිච්චි කරලා automatically ඔය network දැන් මම අර global entrepreneurship network එකේ නිර්මාල් මහත්තයයි මමයි ඉන්නවා. ඒ global entrepreneurship network එකේ නැති දෙයක් නැහැ. ඒකේ දැන් රටවල් 200ක් සම්බන්ධයි. ව්‍යවසායකින් ලක්ෂ 100ක් විතර සම්බන්ධයි. ඉතින් අර අපේ ක්ෂේත්‍රයට අවශ්‍ය කනෙක්ෂන් එක අපිට ඇති කරගන්න පුළුවන් ඒක හරහා. ඉතින් ඒත් අපේ මේකේ අනිත් නරක පැත්ත වෙලා තියෙන්නේ අර එකතු වෙලා වැඩක් නොකිරීමෙන් අපේ ව්‍යවසායකින් සැක කරනවා යාළුවෝ. දැන් අපි ප්‍රාදේශීය වාණිජ්‍ය මණ්ඩල පටන් ගත්ත අවුරුදු 30කට ඉස්සෙල්ලා ලංකාවේ. ඒ ප්‍රාදේශීය වාණිජ්‍ය මණ්ඩලවල මට පෙනිච්ච දෙයක් තමයි විශේෂයෙන්ම කොළඹ වාණිජ්‍ය මණ්ඩලත් එක්ක බලනකොට ඒ ප්‍රාදේශීය වාණිජ්‍ය මණ්ඩලවල අය නිකන් වැඩි බිස්නස් කතා කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ නිකන් සෝෂල් දේවල් තමයි ඒගොල්ලෝ වැඩි කරන්නේ. නිකන් අර ෂෙයා කරන්න කැමති නෑ ඒගොල්ලොන්ගේ ව්‍යාපාරය ගැනවත් ඒගොල්ලොන්ගේ බිස්නස් එක ගැනවත් ඒගොල්ලෝ තනියෙන් කරගෙන යනවා. කොළඹ එහෙම නෙමෙයි. කොළඹ ගොඩක් දෙනේ ව්‍යාපාර ගැන කතා කරලා අපි මේ තොරතුරු බෙදා ගන්න ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ මං හිතන්නේ පද්ධති ගොඩ නැගීම දැන් අනිත් එක කට්ටියව බැංකු වලට බඳව ගන්න දෙපෑ. මොකෝ මං හිතන්නේ ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් දැන් මේ බැංකු වලින් එහාට ගිහිල්ලා ඔය මේ පොලි මුදලාලිලත් එක්ක එහෙම වැඩ කරනකොට ව්‍යවසායකයෝ බිහි කරන්න අමාරු වෙයි අපිට. මොකෝ ඒ පොලි වල හැටියට ව්‍යවසායකත්වය කරන්න බෑ. ඒක තමයි මම හිතන්නේ මේ පද්ධති ගොඩ නැගීම තමයි මට. මම හිතන්නේ ඒකේ බොටම් ලයින් එක මම හිතුවා කීප කතාවේ සාරාංශය අර පද්ධති ඉකෝසිස්ටම් කියන එක මම හිතන්නේ ඊටාම වැදගත් පොයින්ට් එකක්. මම හිතන්නේ ඒකට ලොකු දායකත්වයක් දෙන ප්ලැට්ෆෝම් එකක් තමයි මේක. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒකේ නියමුවා මෙතන ඉන්නවා. මම ඉතින් එතුමාටම අවසාන වශයෙන් මේ මයික් එක බාර දීලා මම ඊට පස්සේ අපි මේ අදහසක් තියෙන ගන්න කිමු. ප්‍රොෆෙසර්ගේ අදහසෙන් පස්සේ මම නැවත වරක් සුරේෂ් මහත්තයාට බාර දෙන ෆෝරම් එක එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි මෙතන අද සාකච්ඡාවට සම්බන්ධ වෙච්ච මම හිතන්නේ අපිට කාල වේලාව තිබුණා නම් ඉතාමත් හොඳ ඩිස්කෂන් එකක් මේ ගොඩක් අපිට මේ ගැඹුරට යන්න පුළුවන් තවල් දේවල් මෙතන ඔඩියන්ස් එකේ මට ඇත්තටම ප්‍රශ්නයක් ගන්නත් වෙලාව තිබුණේ නැහැ. නමුත් මම හිතනවා මේ කතා කරපු දේවල් අපිට සම්පූර්ණ කරන්න බැරි වුණත් මේ ඔස්සේ ඔයගොල්ලන්ට හිතන්න දෙයක් අංකුරයක් අපි දුන්නා බීජයක් right food for thought. ඒ ඔස්සේ ගිහිල්ලා මේ ඉන්න කණ්ඩායමට මේ අපි බලාපොරොත්තු වන SME MSME සෙක්ටර් එක උඩට ගන්න තමන්ගේ මට්ටමින් දායකත්වයක් දෙන්න කොලැබොරේට් වෙන්න අවස්ථාවක් ලැබෙයි කියලා. Professor, over to you. After that, I will ask Mr. Suresh to conclude. Thank you. බොහොම ස්තුතියි චාමින්ද මහත්තයා. I must thank Mr. චාමින්ද මොකද මේ හොඳ panel discussion එකක් කරගෙන ගිහිල්ලා තියෙනවා. අද මේ subject එක හරියම important නෑ මම හිතන්නේ අපේ වෙලාව දිහා බලපුවම මට කතා කරන්න වැඩි වෙලාවක් තියෙනවා කියලා. හැබැයි මට එකක් කියන්න පුළුවන්. දැන් අර කිව්වනේ මේ business planning ගැන කතා කරුවානේ. business planning දැන් අද අපි මේ සංවිධානය කරපු මේ conference එක, this conference that we organized also required business planning, although most of you may have not realized it, and it required all aspects that you all were speaking of. ඉතින් මම හිතන්නේ මේක මේ අපිට ගෙදරට වුණත් මේක ඕනනේ, අපේ කුස්සියට වුණත් මේක ඕනනේ. business plan එකක් නැතුව කරන්න බෑ. ඒවා හැබැයි අපිට ඒවා තියෙනවා. ඉතින් ඒවා ඒක නෑ. හැබැයි රජයේ පාලනය යනකොට තමයි බිස්නස් ප්ලෑන් නැත්තේ. ඒක තමයි අද මේ ආවාසනාට වගේ මේ වගේ තත්යකට වැටලා තියෙන්නේ. මොකද හුඟක් දෙනා හිතන්නේ තමන්ගේ ගෙදර නම් ඒක තමන්ට අයිතියි කියලා. ආණ්ඩුව කිව්වොත් තමන්ට අයිති නෑ, අපිට ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේම හොඳ මේ පුද්ගලයෝ මේ කියන්නේ දැන් මම කියන්න කැමතියි බැංකුවල සේවය කරන අය ඒ අය බඳවාගන්නේ හොඳට මේ වැඩ කරන්න පුළුවන් අය. That is you get professionals, those who are, and even if you join a bank you do the exams and qualify
So that is what is there, no? But in the case of government, that really is not there. In professional circles, we have what is called continuing professional development. ඒ කියන්නේ වෘත්තිකයෙක් වෙච්චාම මේක එතනින් ඉවර වෙන්නේ නැහැ. දිගටම අධ්‍යාපනය කරගෙන යන්න ඕන නැත්නම් තමන්ගේ මොලේ මම හිතන්නේ මේ මලකඩ තමයි එන්නේ අන්තිමේදී අපිට නැති වෙන තැනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා අද මේ අපි සාකච්ඡා කරපු දේ ඉතා වැදගත්. මොකද entrepreneurs are very important. හැබැයි entrepreneurs කියලා අපි දැන් මෙතන කතා කරුවට ඔක්කොම කට්ටිය මේ අපේ પાස්පෝර්ට් ඔෆිස් එකේ පොලිමේ ඉන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් අපිට පේනවා අද අපිට මේ මානසික තත්ත්වය කොහොමද වෙනස් කරන්න කියලා. මොකද මේකට එකක් නෙමෙයිනේ. අපේ අධ්‍යාපනය බැලුවොත් ඒකත් ලොකු ප්‍රශ්නයක් නේ. අපි ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් ගත්තට පස්සේ කොහොමද විශ්වවිද්‍යාලයට යන්නේ? ඔක්කොම ළමයි ටික දැන් යනවා පිටරට විශ්වවිද්‍යාලයට. ඉතින් මේවා වෙනස් කරන්න අපි අද කරන්න ඕන දෙයක්. මොකද බැංකු පමණක් නෙමෙයි හැම ශේෂ්ත්‍රයම. මොකද මට කියන්න පුළුවන් මේ බැංකු ශේෂ්ත්‍රය තමයි හැම ශේෂ්ත්‍රයකටම වැඩි හරියට කරගෙන ගියේ. මොකද අර කිව්වනේ සිස්ටම් චේන්ජ් කියලා. මොකද බැංකුවක් කිව්වොත් ඒකේ සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. මොකද මේක මමත් මේ අත්හැදීම් වලින් දැනගත්තේ. මොකද මමත් සංස්ථාවල සේවය කෙරුවා. සංස්ථාවල සභාපති වෙලා හිටියා. එතකොට මාව මහජන බැංකුවේ සභාපති කෙරුවා. එතකොට මට පේනුණා කොහොමද වෙනස තියෙන්නේ කියලා. බැංකුවක වෙනසයි සංස්ථාවක තියෙන වෙනසයි මට පෙවුණා. අද මේ බැංකු පද්ධතියම යන්නේ මන්න මේකින්ද සිස්ටම් එක තියෙනවා. ඒ වගේම accountability තියෙනවා. මොකද අද ණයක් දුන්නොත් ඒකට කවුරු හරි ඒකට වග කියන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකින්ද මම හිතනවා මේ අද මේ කරපු මේ සාකච්ඡාවෙන් අපිට පුළුවන් වෙයි අපිට ව්‍යවසායකයන් ඇති කරන්න කියලා. හැබැයි අද තියෙන තත්ත්වය නම් බොහොම භයානකයි. බැංකු වලට කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඊට අමතර දේවල් තියෙනවා. අධ්‍යාපනය හදා ගන්න ඕන. මම නම් කියන්නේ අධ්‍යාපනය හදන්න ඕන කියලා. මොකද 1,60,000ක් සමත් වුණොත් 30,000කට උසස් අධ්‍යාපනය දීලා වැඩක් වෙන්නේ නැහනේ. අපි ක්‍රමය හදන්න ඕන. ඒ 1,60,000ම දැන්. Today if you ask Mr. Venkatramani, he will tell you that all these people who need higher education in India, they will be able to get it. ඒකට ක්‍රමය හදලා තියෙනවා. මොකද ඒ කියන්නේ ඒක public private partnership එකක්. මේ රට අද ඉදිරියට ගෙනියනවා නම් ඒක තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එක විශ්වවිද්‍යාලයක් දැන් පූනේ විශ්වවිද්‍යාලය, if you take Pune University, they have 600 colleges. ඒ කියන්නේ ඒ 600 colleges වල 600,000 students. බලන්න අද අපේ Colombo University can give education to all these people. But they have to use the private sector. This is what you all are doing. You see, you all are state banks. You all are private banks. But you are using the private sector. You can't develop. ඉතින් මේක අද කාටවත් හරියට තේරිලා නැහැ. ඉතින් මේක ඉදිරියට ගෙනියන්න අපි ව්‍යවසායකයන් හදන්න අනිත් ඒවා හදන්න ඔක්කොම අර පුද්ගලික ආයතන ඉදිරියට ගෙනියන්න ඕන. එහෙම වුණොත් තමයි අපිට පුළුවන් වන්නේ මේ රට සාර්ථක කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා අද අපි මේ වගේ සම්මන්ත්‍රයක් තියන්නේ මේ වගේ අලුත් අදහස් දෙන්න. ඉතින් මේ අලුත් අදහස් වලින් තමයි අපිට පුළුවන් වෙන්නේ අද විශේෂයෙන්ම where this today we are in a very critical situation. Now next few days everyone will be talking about domestic debt restructuring. What is going to happen? Actually, you see, people can promise anything, but in this situation you can't do anything, you know. You have to follow the system. මම මේ අපේ බැංකුව කරගෙන යවුත් ඒගොල්ලෝ කියයි අපිට මේකට මේ වචනයක් දෙන්න බෑ. මේක සිස්ටම් එක charge කරන්න. If you take a company, if it is running at a loss, you see, can you make it a profit? එතකොට කියයි ඒක තියෙන මේ you sell your assets and repay it. අන්න ඒ වගේ ක්‍රමයක් තමයි මේ කරගෙන යන්නේ. So this is not a promise that you can give anyone, but we can say that this will happen, that will happen, all these things will happen. But if you do something in the reverse direction, it will also have an impact. So these are things that we need to keep, because I am sure that all of you all know this, because no one will want to say anything, but මේක අපි හොඳට හිතේ තියාගන්න ඕන. එම නිසා මම හිතනවා මේක ඉතා වැදගත් දෙයක් කියලා. මම හිතනවා අපේ සුරේෂ් ඩිමෙල් මහත්තයාට final words as chairman. I hope you can make it, and මොකද අනිත් සෙෂන් එකට අපි ඉක්මනට යන්න ඕන. බොහොම ස්තුතියි. පළවෙනියෙන්ම මම ආසයි අපේ බැංකු වලින් පැමිණිච්ච පාර්ශවකරුවන්ට ස්තුතිවන්ත වෙන්න. මේ ඒ වගේම අපේ නිර්මාල් ડોક્ટર නිර්මාල් ඩිසිල්වයි
Dr. Chamara Bandarai, එතකොට අපේ චාමින්ද මහත්මයයි ඔක්කොටම වැඩිය මට කැමති මේ අපේ COVID-19 SME Development Committee එකේ සභා අපේ නිර්මාතෘ වන ඩොක්ටර් ප්‍රොෆෙසර් ලක්ෂ්මන් වටවලට ස්තුතිවන්ත වෙන්න මේ වගේ මේක ඇත්තම පද්ධතියක්. මේක ක්‍රියාකාරී පද්ධතියක්. දැන් අපි අවුරුදු දෙකමාරක් විතර තිස්සේ කරලා තියෙන බොහොම ක්‍රියාකාරී පද්ධතියක්. ඉතින් මේ වගේ තව පද්ධති ගොඩනගලා ඒව ඔක්කොම එකට ගැට ගහ ගන්න පුළුවන් නම් මං හිතන්නේ අපිට ලොකු ගමනක් යන්න පුළුවන් වෙයි. We need to put our ecosystems together and tie them up so that we can go a long way together. And I think the message is today on the subject of entrepreneurship, I think if we all get together, something that we maybe didn't talk about is we should celebrate entrepreneurship. Because today I don't think entrepreneurship is very popular in Sri Lanka. And that's something also that we can do together. අපි සියල්ල එකතු වෙලා ව්‍යවසායකත්වය සමරන්න ඕන. මොකෝ මං හිතන හැටියට අපේ ලංකාවේ බහුතරයක් ව්‍යවසායකයෝ කමට කැමති නැහැ. මොකෝ සමහර විට දෙමව්පියෝ ඒගොල්ලන්ට රස්සාවල් කරන්න යන්න කියලා පීඩනයක් දෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ අපි ව්‍යවසායකත්වය සමරලා ව්‍යවසායකත්වය කියන්නේ වැදගත් දෙයක් කියලා ලෝකෙට පෙන්වන එකත් මේ අපේ රටේ සමාජයට පෙන්වලා දෙන එකත් ගොඩක් වටිනවා. මම ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ අපේ පැනල් එකටයි අපිට කරගන්න පුළුවන් වෙච්ච සාකච්ඡාවටයි මේ ඇවිල්ලා ඉන්න ආරාධිත අමුත්තාන සියලු ව්‍යවසායකයින්ට මම සුබ පතනවා. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, the moderator and the panel, for sharing your knowledge, experience, and expertise with us. And I'm sure there are a lot of learnings that we can take from this session, and it will enhance and strengthen our MSME